the computer. Hare Krishna. Om Gyanati Mirantasya Gananchana Shalakaya Chakshur Militamina Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manubhistam Stapitam Minabhutale Sambhupa Kadamayam Dadati Zapadantikam. Khinadapi Sunichanat Varapi Saisnana Manina Manadana Chatanya Sadaharihi. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Vitale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishasha Sunyavadi Paskakadesha Taruni. Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. So thank you very much, everyone, to be here. And today we are going to go a little deeper about what is ISKCON and how it's working. ISKCON. За та бүхэн өнөөдөр орж ирсэнд их баярлалаа. Тэгээд ISKCON олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэг гэж юу вэ? Мөн одоо энэ маань хэрхэн ажилладаг вэ гэдэг талаар өнөөдөр ярилцсанаа. So I'm going to share the screen. За би одоо та бүхэн дэлгэцээ хуваалцъя. It's a small thing I prepare. I think we can see, huh? We can see, huh? Now. Та бүхэн хандж байгаа болов уу? So yes. I put the title, what is ISKCON and how it functions. За, ISKCON гэж одоо олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэг гэж ямар байгууллага байдгийг, энэ маань яаж ажилладаг талаар та бүхэнд харуулъя. And I'm going to start. So very often, when somebody is joining ISKCON, he does not know the history of ISKCON and how it is directed. За, мөн одоо энэ Кришна ухамсарын нийгэмлэг маань одоо яг ямар түүхтэй, ямар учир жанцантай байгууллагын яаж энэ нь одоо чиглэгдэж явдаг талаар ярилцах юм аа. So we all know that Srila Prabhupada is the founder acharya of 3 different organizations. Бид нар Srila Prabhupada 3 байгууллагыг үндэслэн байгуулсан мэднэ. Yeah. One is called International Society for Krishna Consciousness, ISKCON. Нэгдүгээр нь болохоор олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэг байна. So it was created on 13 July 1966 at New York in America. За, энэхүү байгууллага маань 1966 оны 7 дугаар сарын 13-ны өдөр Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотно үүсгэн байгуулагдсан ийм байгууллага байна. So another organization that Srila Prabhupada is the founder acharya is called Bhaktivedanta Institute. За, хоёр дахь байгууллага маань Bhaktivedanta Institute гэдэг байгууллага байна. За, энэ маань Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн одоо бас нэг одоо жигүүр болсон. So we can say it is a scientific and academic wing of ISKCON. За, энэ маань бол Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн шинжлэх ухаан болон академийн одоо жигүүр нь гэж үздэг. And it was established in 1974. За, энэхүү байгууллага маань 1974 онд үүсгэн байгуулагдсан. Also in America. Мөн Америк нэгдсэн улсад үүсгэн байгуулагдсан байгууллага байна. And the third organization that Srila Prabhupada is the founder acharya is called Bhaktivedanta Book Trust or BBT. За, 3 дахь одоо Srila Prabhupada шиг үүсгэн байгуулагдсан байгууллага бол Bhaktivedanta Book Trust буюу BBT гэж нэрлэдэг байгууллага байна. And it was established in 1972. За, энэхүү байгууллага маань 1972 онд байгуулагдсан байгууллага байна. So we can see that Srila Prabhupada, very soon when he arrived in America, he arrived in 1965, he established ISKCON. За, тэрээр бол 1900 Америк нэгдсэн улсад ирсэн даруйда тун удалгүй энэ
олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэг гэдэг байгууллагыг үүсгэн байгуулагдсан байна. And slowly, some books where Srila Prabhupada was translating books that was printed, and in 1972 he established Bhaktivedanta Book Trust. Тэгээ айжмаар тэрээр одоо номнуудаа орчуулад ингээ хэвлээ тэгэнгүүтлээ дараа нь одоо Bhaktivedanta Book Trust гэдэг байгууллагыг байгуулсан байна. Yes. And in 1974 actually he established the Bhaktivedanta Institute. Ингээд 1974 онд тэр Bhaktivedanta Institute-ийг байгуулсан байна. So today we are going to focus mainly on ISKCON. За өнөөдөр бол бид нэр ихэвчлэн одоо олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн талаар ярилцсанаа. Yes, so the history of ISKCON, yes, sometimes put like that. Yes. So we have ISKCON and we are going to go on the other way. Like before ISKCON, we have Gaudiya Math, who is the founder Acharya is Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami. За ингээд бид нар олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн түүх рүү оръё. За энэ дээр бол бид нар Srila Bhaktisiddhanta багшийн үүсгэн байгуулсан Gaudiya Math-ын талаар ярилцсанаа. So actually now there are a few dozen of different branches of Gaudiya Math. За Gaudiya Math-ын одоо бол маш олон салбарууд байдаг. And in Kali Yuga, when there are some, we can say, since it is a very difficult age, we need extra help from Krishna. За Кали юга буюу одоо энэ одоо төмөр эринд бол бидний бол одоо их хэцүү цаг үе. Тэгээ энэ хүү цаг үед хүнд хэцүү цаг тохиолдоход биднэрт нэмэлт тусламжууд хэрэг болдог. So in the Veda, we are, it is explained the four sampradaya. За Вед дээр бол одоо дөрвөн сампрадая буюу багшийн барилга байдаг гэж үздэг. And for example, Brahma Sampradaya, the main person is Madhvacharya. За нэгдүгээр нь бол Брахма сампрадая. За хамгийн гол хүн бол Madhvacharya байна. In the Lakshmi Sampradaya, the main person is Ramanujacharya. За хоёр дахь сампрадай Lakshmi сампрадай байна. Хамгийн гол багш нарын нэг нь бол Ramanujacharya байна. Yes, in Rudra Sampradaya, the main person is Vishnu Swami. За Рудра сампрадаягийн гурав дахь сампрадай байна. Гол багш нь бол Vishnu Swami байна. And in the four Kumara Sampradaya, the main person is Nimbarka Swami. За дөрвөн Кумарын сампрадай бас байдаг дөрөвдөх нь. За энэ хүү сампрадаягийн гол багш нарын нэг бол Nimbarka Swami юм аа. So we have the four person like Brahma, Lakshmi, Rudra. Rudra is the name of Shiva. And the four Kumara who are from the beginning of creation are present here. За энэ дээр ингээ Брахма, Лакшми, Рудра буюу Шива, за мөн дөрвөн Кумарын иймд сампрадайнууд байна. За энэ маань бол одоо орчлын ертөнц үүсгэд л энэ хүү дөрвөн сампрадайгаар дамжин одоо бурханлаг сүнслэг мэдлгүүд бууж орж ирсэн юм аа. So they are the head of this four sampradaya. За бид нар энэ хүү дөрвөн сампрадайгийн тусламжийг олж авдаг юм. And after we have specific acharya empowered by Krishna who come to adjust, we can say, the teaching of the head of the sampradaya for Kali Yuga. За тэгээд бид нар бол одоо энэ хүү дөрөвдүгээр ерөн буюу Кали юга дээр энэ хүү сампрадайгаас одоо тусламж авдаг. Yes. And after, like we belong to the Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. Excuse me, we belong in ISKCON, also Gaudiya Math actually, belong to the same Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. Brahma, Rudra, and Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. Brahma, Madhva, Gaudiya. Okay. Бид нар одоо энэ хүү одоо цаг үед бол манай энэ олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэг үе бид нар маань Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya тарилагддаг. Yes. So when there is the word Gaudiya means Bengali, and it refers mainly of Lord Chaitanya Mahaprabhu. За
Гаудия гэдэг нь одоо Вайшнавуудыг хэлдэг. Одоо энэ дээр бол одоо Чайтана Махапрабhuгийн энэ урсгалыг хэлдэг юм аа. So this is our ISKCON is part of that. За олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэг бол энэний нэг хэсэг. And now we can a little see what is the purpose of ISKCON, 7 purposes. За бид нар одоо Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн 7 зорилгын талаар ярилцъя. Yes. So maybe Baladev Prabhu, maybe you can translate, huh? One by one. Окей. За манайхан юугаа микрофонуудаа хаачаараа энэ чимээ орж ирээд байна. Эрдэнэ чулуун гэдэг хүний микрофон асаалттай байна. Микрофоноо хаагаарай. За олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн 7 зорилгын нэгдэх нь системтэйгээр бурханлаг мэдлэгийг түгэх нийгэмд одоо өргөн хэмжээгээр. За мөн хүмүүсийг боловсруулах. За энэ дээр болохоор амьдралын үн цэнийг баланслах. Уучлаарай, Эрдэнэ чулуун гэдэг хүний микрофон нээлттэй байгаа дээ. Шараатай юм байсан. Уучлаарай. За тэгээд үүгээрээ бид нар энэ бурханлаг одоо арга техникүүдийг энд оруулж ирэх. За мөн нэгдмэл мөн одоо дэлхийн ертөнцийг нэгдмэл амар амгаланд хүрэх. За энэ бол одоо олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн миссион буюу одоо энэ эрхэм зорилго байна. Okay, I translated first purpose. Yes, so this is like the mission of ISKCON, first one. За энэ бол нэгдэх нь бол олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн эрхэм зорилго юм байна. So it is like a preaching movement and education. За энэ нь бол одоо номлолын үйл ажиллагаа болон за мөн одоо боловсрол юм байна. And you can read the second one. You can translate the second one. Одоо хоёр дахь нь орчуулж өгье. За хоёр дахь нь бол Кришна ухамсарыг түгэх, сурчлах. За Кришна маань бол Бхагавад Гита болон Шримад Бхагаватам дээр өөрийгөө илрүүлэн гаргаж ирсэн байдаг юм аа. Yes. So the second one is to also to preach, to share Krishna consciousness, but especially as it is mentioned in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Хоёр дахь нь бол одоо Кришна одоо мөн одоо олон том таниулан түгэх. За гэхдээ үүнийг Бхагавад Гита болон Шримад Бхагаватам дээр дурдсны дагуу And the third one, нэг одоо таниулан түгэх. За нийгмийн гишүүдийг бие биед нь ойртуулах. За мөн одоо Кришнатай ойртуулах. За ингэснээр гишүүдийг одоо хөгжүүлэх. За мөн одоо энэ хүмүүнлэгийн байдлуудыг нийгэм одоо хүмүүсийг одоо нийтээр нь мөн одоо хөгжүүлэх. За ингэхдээ ямар ойлголтыг Yes, I'm sorry. Just a minute. Тэгэхдээ яаж хөгжүүлэх вэ гэхээр бид нар бол бүгдээрээ бурхны дэд бодгалын хэсэг хитрхи сүнс юм а гэдэг энэ ойлголтоор хөгжүүлэхийг хэлнэ. Yes. Yes. So actually this is a point that it is mentioned that to put the devotee, member of the society, means member of ISKCON, put it together, means close to each other and close and closer to Krishna. За энэ нь бол одоо хүмүүсийг хооронд нь илүү ойртуулж өгөх. Мөн Кришнатай ойртуулах гэсэн ийм ажиллагаа юм байнамаа. Yes. And we have 4 more. So can read maybe the fourth one. За цаашаа дараагийн 4 рүү оръё. За Санкиртаны хөдөлгөөнийг урамшуулан дэмжих болон одоо заан сургах. За олноороо цуглааны Бурхны ариун нэрийг цуглааны хэлбэрээр унших. За Чайтана Махапрабхугийн сургаалыг
олон түмэнд одоо нээж таниулах. За энэ бол олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн гол зорилт. Yes. Yes, this is the main objective of ISKCON. This is why ISKCON devotees are known as Hare Krishna devotee, chanting, Hare Krishna in the street in every country of the world, more or less. Энэ бол одоо Харе Кришна одоо хөдөлгөөн буюу одоо олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн хөдөлгөөний одоо гол объектив одоо зүйл байгаа ба. And you can read the next one to erect. Авт зорилго байна. За гишүүдийг just a moment, I will see that one word. You can see. Yes. Ариун газрыг байгуулах гэж би бол. За энэ 5 дахь зорилго маань гишүүдэд зориулсан ариун газруудыг бий болгох. Ариун газруудыг болон сүм хөдүүдийг бий болгох. За энэ маань болохоор одоо нийгэмд за одоо зориулсан Бурхны дэд бодголд зориулсан за энэ одоо ариун энэ газар одоо байшин барилга зүйлсүүдийг одоо бий болгох одоо нийгмийн гишүүд зориулж. Yes. So it means to erect means to create for the members some places where which are dedicated to the Lord Krishna. Тэгэхээр энэ маань бол нийгмийн гишүүд зориулсан одоо Кришна бурхан нийгмийн гишүүдийн Кришна бурханд одоо ойртуулах одоо тэр хамт байлгах тэр одоо бие газар одоо байр савыг бий болгох бүтээх гэсэн ийм зүйл байгаамаа. It can be temple, it can be center, it can be farm, it can be even a restaurant also. Энэ маань бол одоо сүм, төв, одоо фарм, эсвэл одоо хоолны газар ч гэдэг юм тийм ээ, тийм юмуд байж болно. So many a place which is dedicated to Krishna. Тэгээд ямар ч одоо тийм ээ газар орнууд гэж болно. Гэхдээ Кришнад зориулсан тийм ээ. This way, Srila Prabhupada was putting a lot of importance to have temple, centers, farm in the world. Тэмч учраас Шрила Прабхупад бол дэлхийд даяар одоо төвүүд, сүмүүд, мөн фармуудыг бий болгож байсан. The next one to bring members. Дараагийн 6 дугаар зорилго. За гишүүдийг хооронд нь ойртуулах. За энэ ямар зорилготой вэ гэхээр амьдралын илүү байгалыг одоо амьдралыг илүү байгалийн энгийн хэлбэрээр зааж сургах зорилгоор. Yes. So it means that to arrange, some facility for ISKCON devotee to make them more close to each other. За энэ дээр бол одоо тодорхой байр, сав, нөхцөл боломжийг бий болгож одоо гишүүдийг хооронд нь ойртуулах тэр зүйлийг одоо бүтээх бий болгох. It can be living nearby when we live in a city or in a village, same thing. За энэ маань бол одоо хот дотор ч байна уу, эсвэл одоо хот тосгонд ч байна уу? Одоо хоорондоо ойрхон амьдрах тэр нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх. Because the importance for the devotee to live close to each other is also to teach to other people a different way of life. За энэ маань бол гишүүд хоорондоо ойрхон амьдрснаар бие биендээ хэрхэн одоо энгийн энэ одоо байгалийн зөв хэлбэрээр амьдрах вэ гэдэгтээ биендээ бас туршлага мэдлэгээ хуваалцахын боломжийг олгох юм аа. Yeah, and maybe you can read the last one. Одоо хамгийн сүүлчийн зорилгыг бүгдээр уншицъя. За энэхүү дээр дурдсан зорилгуудад хүрэхийн тулд одоо байнгын тогтмол одоо сэтгүүл, ном, бусад бичрүүдийг хэвлэх, түгээх, тарах. Yes.
Yes, so this is why the sixth first purposes of ISKCON explains the goal of ISKCON, and to do that, we need to publish and distribute books and periodical magazine like that. За тэгээд бид нар энэ дээр дурдсан одоо юмнуудад одоо зорилгод хүрэхин тулд одоо ном одоо судар одоо өөр юу байдгаа энэ сэтгүүлүүдийг одоо хэвлэх түгээх тараах байгаамаа. So we can see that there is some order, in the seven purposes of ISKCON. За та бүхэн ISKCON-ы 7 зорилгыг бас дараалал байгааг харж байгаа. Sometimes we put the seven purpose means to publish and distribute books as the only one, but there is a goal. Why we distribute books and why we publish the books? Because to help the six other purpose to be fulfilled. За бид нар яагаад энэ ном сэтгүүлийг одоо ингэж хэвлэж байгаа нь тараагаад байгаа юм гэвэл өмнө дурдсан 6 зорилгодоо хүрэхин тулд энэ 7 дахыг хийгээд байгаа. Is why it is important to always remember the seven purposes of ISKCON. За тийм ч учраас одоо энэ хүү ISKCON-ы 7 одоо Кришна ухсрын нийгэмлэгийн 7 зорилгыг санаж явах нь чухал юм аа. And now when we are in ISKCON, there are two types of authority, the two line of authority. За Кришна ухсрын нийгэмлэгт 2 чиглэлийн удирдлага байна. We have the spiritual authority, it's like a guru-disciple relationship. Бид нарт одоо бурханлаг удирдлага байна. За багш шавийн барилгааны энэ удирдлага байна. And guru means diksha guru and shiksha guru. За гуру гэдэг нь дикша гуруч байна, мөн шикша гуруч байна. And we have the line of authority with administration. It's according to the service we do. Бид нарын хийж байгаа үйлчлэлийн дагуу бид нар захиргааны бас удирдлагууд байна. For example, if we live in a temple, we have, of course, a temple president, temple commander, head pujari, they have some authority. За мэдээж одоо бид нар хийж сүмд амьдарч байгаа бол одоо ахлах пужари, эсвэл сүмийн ерөнхийлөгч гэдэг одоо сүмийн удирдлагууд бас байна. Бидний захиргааны чиглэлтэй. But it is authority of service. It's not automatically spiritual authority. За энэ маань бол зөвхөн үйлчлэлийн удирдлага болохоос биш автоматар энэ маань бурханлаг удирдлага болж өгдөггүй шүү. And actually there is in the ISKCON disciple course, there is the annex 7. It's called the line of authority. It's many things are nicely explained. За Кришна ухсрын нийгэмлэгийн шавийн сургалтын 7 дугаар хавсралтан дээр энэхүү 2 чиглэлийн удирдлагын талаар илүү дэлгэрэнгүй тайлбарласан байгаа. Yes, and it's a very important annex to read and to make available for all devotees. This can be translated also in Mongolian language because it's very important. За энэ хавсралт маань маш чухал хавсралт байгаа. Тэгээд бүх бишрэлтэнгүүд энэнийг одоо уншихыг одоо ойлгохыг хичээгээрэй. It's very important to understand the difference between spiritual authority and service authority. За бид нар энэ дээр одоо энэ бурханлаг болон үйлчлэлийн буюу захиргааны одоо удирдлага гэсэн энэ 2 удирдлагыг ялгааг ойлгох нь их чухал юм шүү. And now we can see how ISKCON is organized. За одоо бид нар Кришна ухсрын нийгэмлэг маань дотроо яаж одоо бүтцтэй байдаг талаар ярилцъя. So we are going to see through the descending process. Бид нар одоо эндээс босоо удирдлагын дагуу дээрээс нь ахвала ярилцъя. Of course, Srila Prabhupada is the founder Acharya and prominent Shiksha Guru for all ISKCON disciples. За мэдээж энэ дээр бол Шрила Прабхупада бол үндэслэгч ачааря болон давмгайлсан шигша гүрүү болно. Кришна ухсрын нийгэмлэгийн бүх гишүүд шавь нарын. And he will stay the founder Acharya and prominent Shiksha Guru. It is predicted for 10,000 years. За тэгээд энэ одоо Шрила Прабхупад багш маань бол энэ үндэслэгч ачааря болон энэ давмгайлсан шигша гүрүү гэдгээ бол 10,000 жил хадгалж явах ийм бас одоо зөвнөл байдаг юм аа.
And if we study Srila Prabhupada life, we have some proof, some symptoms that Srila Prabhupada is a pure devotee, fully liberated, not conditioned at all by any material disease. За бид нар хэзээ Шрила Прабхупадагшийн амьдрал одоо үйл хэрэг зам мөрийг сонирхон уншиж ойлгох юм бол Шрила Прабхупадагш маань бол бүрэн цэвэр одоо бишрэлтэн байсныг олж мэднэ. За өөрөөр хэлбэл энэ хүн маань ерөөсөө нэг ч одоо зүйлд нөхцөлдөөгүй ийм төвшингийн хүн байсан юм аа. All the founder acharya in all these four sampradaya must be personal associate of Krishna. Бүхэл одоо энэ үндэслэгч ачаарьяна ямар дөрөв одоо энэ одоо сампрадагийн бүх үндэслэгч ачаарьянаар бүгдээрээ Кришна бурхны маш ойрын хамтрагчид байдаг юм аа. So we have Srila Prabhupada, we have Srila Bhaktisiddhanta, we have Srila Bhaktivinoda Thakur, we have all the parampara actually are pure associate of Krishna. За энэ манай парампарагийн одоо бүхэл багш нар Шрила Прабхупад, Бхактисиддханта багш, Бхактивинода Тхакур эдгээр бүгдээрээ бол Кришнагийн маш ойрын хамтрагчд байдаг юм аа. And Srila Prabhupada, when he was on this planet, very quickly, actually, he formed what we call a GBC, Governing Body Commission. Тэгээ Шрила Прабхупад багш маань энд одоо байхдаа энэ ертөнцийн амьд ширэн байхдаа GBC буюу одоо удирдлагын бүтэц бүрэлдэхүүн гэдэг энэ багийг байгуулсан юм байна. So these GBC members altogether they represent Srila Prabhupada. За энэ хөө удирдах зөвлөлийн баг бүрэлдэхүүн маань бүгдээрээ нийлж хагаад Шрила Прабхупадыг өмнөөс одоо шийдвэр гарган оролдог юм аа. And their duty is to see that in every country, every center of ISKCON, every temple, every ISKCON devotee is understanding the position of Srila Prabhupada and act as a servant in Srila Prabhupada mission. За энэ хөө удирдах зөвлөлийн баг бүрэлдэхүүний үндсэн хийдэг ажил зорилго бол улс орон болгоны сүм, хийд, төв одоо фармын бүх гишүүд бүгдээрээ Шрила Прабхупад багшийн доор байдаг бөгөөд бүгдээрээ Шрила Прабхупад багшийн эрхэм зорилгод үйлчлэн зүтгэж байгаа одоо үйлчлэн зүтгэх ёстой гэдгийг баталгаажуулж энийг ойлгуулан одоо хянж явах байдаг юм аа. I think now there are around 33 devotees are GBC member. Одоогоор бол олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн баг бүрэлдэхүүнд нийтдээ 32 орчим гишүүн байгаа. And nowadays they meet usually 2 times a year. Одоо бол ингээд эдгээр гишүүд маань жилд 2 удаа уулзж байгаа. One in Mayapur before Gaura Purnima. За нэг нь бол Майяпурт Гаура Пурнимагийн өмнө. And maybe in October, November, something like that, in some other part of India mainly. За 10-11 сарын алдад бол одоо эдгээр аль нэг өөр хотод бас дахин уулзалт хийдэг. So they are meeting in person. Тэд нар бол одоо яг нүүрээ хараад яг өөрийн биеэр хурж иж уулзалтаа хийдэг. And of course, with some special situation like COVID, they can meet on Zoom meeting. За мэдээж маш онцгой нөхцөл байдалд болоод жишээл ковидын үед бол интернетээр уулзалтсан байгаа. And they have a very specific agenda to discuss important topics in ISKCON. Одоо хурлын сэдэв бол маш тодорхой одоо тийм одоо юунууд сэдвүүд байдаг. За ихэвчлэн одоо Кришна ухамсарын нийгэмлэгтэй холбоотой тэр сэдвүүд байдаг. So it can be good news like development of TOVP. Жишээлбэл одоо TOVP-гийн хөгжүүлэлтийн талаар одоо сайхан мэдээнүүд бас одоо гарч ирдэг. Yes, how to inspire devotee to make donation to fulfill
the temple of TVP. За жишээлбэл одоо олон нийтэд хүмүүсийг яаж илүү урамшуулан энэ шин төвийнхөө барилга байгууламжинд хандив мөнгө цуглуулах ч гэдэг юм уу, тийм ээ? Sometimes also there are some big problems in ISKCON. Sometimes one temple or one yatra can have a lot of problems. Жишээлбэл заримдаа бол одоо Кришна ухамсарын нийгэмлэгт одоо нийт нийгэмлэгт одоо том асуудал үүсдэг. Эсвэл одоо аль нэг төв дээр бас нэг асуудлууд үүсдэг байх жишээ нь. So they discuss how to solve the problem, how to bring back Srila Prabhupada mission. Тэгэхээр одоо эдгээр гишүүд маань яаж хэрхэн асуудлыг шийдвэрлэх вэ? Яаж тэр гишүүдийг нь Шрила Прабхупад багш эрхэм зорилгыг үйлчлэн зүтгэх ажил руу нь оруулах уу гэдэг дээр илүү ажиллаж анхаардаг юм аа. So the GBC, the Governing Body Commission, is the ultimate authority in ISKCON after Srila Prabhupada. За удирдах зөвлөлийн баг бүрэлдэхүүн маань Шрила Прабхупадыг одоо буцсны дараа, бие оргисны дараа олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлийг бүрэн орлон өмнөөс нь шийдвэр гаргах ийм төвшөнд ажилладаг юм аа. And after, in every country, we have a local GBC. Sometimes we have 2-3 GBC for the same place. За энэхүү удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний дараа тухайн орон нутагт зориулагдсан одоо GBC буюу удирдах одоо зөвлөл гэдэг одоо ойлголт байна. За энэ маань бол заримдаа бүр 3-4 ийм хүн тохон томилогдсон бас байдаг. Нэг одоо нутаг дэвсгэр дээр. So there, we can say it is a GBC body who asks that person to become a GBC in that country, for example. It's a member of a GBC. It is a GBC body, Governing Body Commission, GBC, who requests one person to be a local GBC for one country. Okay. За тэгэхээр энэ маань одоо тэр юуны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэг удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний 32 гишүүдээс аль нэгийг нь тухайн газар нутаг орон нутагт за одоо удирдах одоо зөвлөлийн хүнээр хамилдаг юм аа. За одоо тэр хүнийг одоо тэнд очиж ажиллаач гэж хүсдэг юм аа. So, and after the local GBC, we have the regional secretary. За тухайн орон нутгийг хариуцсан удирдах зөвлөлийн гишүүнээс гадна тэрний доор нь орон нутгийн нарийн бичиг гэдэг хүн байна. Бүсийн нарийн бичиг уучлаарай. So the regional secretary is like the assistant, one of the assistants of the local GBC. За тэгэхээр энэ бүсийн нарийн бичиг маань орон нутгийн удирдах зөвлөлийн гишүүний туслах нарийн бичиг хэлбэрээр орж ирдэг. And we can have a few regional secretary for the same country if there are many temples, many centers, many farms, you know. За олон сүм хийд төвөттэй байгаа тохиолдолд нэг газар нутаг дээр нэлээд хэдэн бүсийн нарийн бичиг бас байж болдог. So when someone is elected as a GBC, it is for life. Хэн нэгэн хүн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдох юм бол тэр хүн бол бүх насаараа сонгогддог. When someone is elected as a regional secretary or temple president, it's not for life. За бүсийн нарийн бичиг эсвэл сүмийн тэргүүн эсвэл аль нэг төвийн тэргүүний албан тушаал бол бүх насны албан тушаал байдаггүй маа. And after the regional secretary, we can have a country or part of a country who needs some management, of course. You know. За ингээд бүсийн нарийн бичгийн доор тухайн бүс нутгийн бүсийн удирдлагын баг гэж байна. Тухайн газар нутаг дээр. So when we have a temple, of course, we need a temple president or a council, temple council also. За мөн одоо хэрэгцээ одоо сүм хийд байлгаж бодоход сүмийн ерөнхийлөгч мөн одоо сүмийн удирдлага гэсэн хүмүүс орж ирнэ. And they just manage the temple. They meet often for discussion, what direction they need to maintain the finance very clearly, what is the preaching mission of the temple, the different steps, the books, all this.
is a temple. За ингээд энэ хүү сүмийн удирдлагууд маань бол одоо сүмийн санхүү, за номлол гэх мэтлээ одоо эдгээр юмнууд дээр одоо ажил шийдвэр гаргадаг хүмүүс үү тийм аа. Other thing for the temple, we have deity, so we need pujari, qualified pujari. They need to be trained, education, everything is related to temple. Мэдээж тухайн сүмэд дээр бол одоо шүтэн байгаад энэ хүү шүтэн дээр ажиллах пужари за эдгээр гэх мэтлээ эдгээр зүйлсүүдийг бүгдээр ингэ хариуцсан ажилтг юм аа сүм маань. And of course, since most of the devotees don't live in temple, we need a congregation. Мэдээж ихэнх бишрэлтэнгүүд маань одоо сүмд амьдардаг бол энэний цаана одоо цуглаан гэдэг зүйл гарч ирнэ. So we can have at least a leader of congregation, and when there are many devotees, we need a few groups of congregation. We need also a director of congregation. За ингээд нэлээ олон одоо цуглаанууд ингээ бий болоод эхлвэл энэ дээр бол одоо тухайн цуглааны удирдлага захирал гэсэн хүн гарч ирнэ. If we have a farm community, also farm community means there is a need of leadership to manage the farming, the cows. If we have cows, the life of the community member. За мэдээж одоо бас одоо фермтэй байлаа гэхэд одоо тэр жоохон одоо хамт олонны удирдлага за энэ дотор одоо мал хуу гэсэн олон юмнуудыг хариуцаж бас ажиллана. In the country where we have restaurant, so of course we need a leader of the restaurant who know how to manage the restaurant and how to cook. Бид нар одоо жишээлбэл одоо тухайн газар баг улс болгонд нэг хоолны газар байгаа. Тэгэхээр тухайн хоолны газрыг авч явах хүн байна. За энэ хүн маань одоо тэр хоолны газараа яаж авч явах уу гэдэг тэр зүйлүүдэд орно. Also in more and more countries now we have education, we can say program, means something with different from the temple president or farm community or restaurant, something different. Education. За ингээд мэдээж тэр фарм одоо эсвэл одоо сүмээс тусдаа бас ялгаатай боловсролын одоо үйл ажиллагаа явагддаг. Тэгэхээр боловсролын үйл ажиллагааг хариуцсан бас нэг хүн бас тухайн газар орон нутагт бас байдаг. So it means that in one country we can have a few qualified leader, like temple president, like congregation leader, like in charge of farm community, in charge of restaurant or education, who are like the head of the country. За тэгэхээр одоо энэ боловсролын одоо удирдлага, за рестораны удирдлага, фармын удирдлага, эсвэл одоо цуглааны, сүмийн удирдлагууд бүгдээрээ тухайн газар нутаг дахь Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн удирдлагууд байдаг юм аа. And when we have that situation, it's very important that local manager, they meet together and help each other because with the same Srila Prabhupada vision. За ямар нэгэн асуудал одоо тулгархад эдгээр хүмүүс цуглаад одоо хоорондоо ярилцаж биеиндээ тусалдаг юм аа. Энэ маань бол бүгдээрээ Шрила Прабхупадын зорилгод үйлчлэн зүтгэж байгаа юм бүгдээрээ. Yes. And after we have the local leader and simple devotee, means we can have like a pujari in one temple. Тэгээд одоо тухайн газар орны удирдлагууд байна. Тэрний одоо сүмийн удирдлага байлаа гэж тэрний доор одоо ахлах пужари байна. We can have someone with the head of book distribution. За мөн одоо ном түгээлтэн дээр бас одоо тэрийг ахалж явдаг хүн байна. We can have also some devotee who can be the head of organizing, for example, Ratha Yatra or Pada Yatra. Жишээ Ратха ятра, Пада ятраг зохион байгуулдаг бас удирдлагын хүн бас байна. So it means all these leaders are supposed to, from a, can say, GBC body, local GBC, regional secretary,
local management and in the temple are all supposed to have the same understanding of Srila Prabhupada mission. Тэгэхээр бүх одоо удирдлагын хүмүүс бүгдээрээ бол Шрила Прабхупад эрхэм зорилгын талаар бүгдээрээ яг адилхан ойлголттой ийм хүмүүс байдгийм аа. So they must all know the 7 purposes of ISKCON and try their best to apply that in their own life and in their situation as a leader. За эдгээр удирдлагууд бүгдээрээ Кришна ухамсар нийгэмлэгийн 7 зорилгыг ойлгосон мөн одоо өөрийгөө өөрийн биеэр бас одоо харуулan зүтгэж байгаа ийм хүмүүс байх хэрэгтэй байт юм аа. And if it is like that, means a simple devotee or a new devotee or guest coming, they are going to have a clear understanding as soon as possible of what is ISKCON, who is Srila Prabhupada, what is Srila Prabhupada mission. За ингээд шинээр хүмүүс орж ирэхэд эдгээр удирдлагууд маань энэ Шрила Прабхупадын одоо энэ эрхэм зорилго, за Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн 90 зорилго, эдгээр бүх зүйлүүдийг аль болохоор хурдан түргэн тэр хүнд ойлгуулах ийм ёстой хүмүүс байдгийм аа. So this is how ISKCON is organized. Now we are going to see that in ISKCON there are many different ministries, you know. За энэ маань бол одоо Кришна ухамсарын нийгэмлэг яаж ажилтгийг харууллаа. За мөн энэхүү байгууллага дотор маш олон яамдууд байдаг. And when Srila Prabhupada was on the planet, it was not so many ministries. За Шрила Прабхупадыг байх үед бол тийм ч олон яамдууд байсангүй. So now these leaders are decided to develop, to create first, and to develop different ministries for many reasons. За одоо цагт бол одоо Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн удирдлагуудын маш олон яамдуудыг бас одоо олон шалтгааны улмаас бий болгосон байгаа. But nowadays we see that ISKCON is developing so much that we need to have a structure to help the devotee and the newcomers to find their place in ISKCON. За мэдээж одоо Кришна ухамсарын нийгэмлэг маш хурднаар өргөжөнд хамарч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо шинэ бүтэц бүрэлдэхүүн мөн одоо шинээр орж ирж байгаа хүмүүсийг яг хаана аль хэсэг дээр тавьж байрлуулж ажилуулах вэ гэдэг ийм юмнууд хэрэг болж гисэн. Because now we see ISKCON is developing in quantity, number of members, and is supposed to develop also in quality. За Кришна ухамсарын нийгэмлэг маань одоо хүн ам нь ихсээд байдаг, улам өргөжөд байдаг. За мөн үүнтэй зэрэгцээд бас чанар дээр нь анхаарах хэрэгтэй болж байгаа маа. So this is a big challenge. За энэ бол нэлээд том сорилт болж байна. So it is why when we speak about the bigger number of ISKCON members, we need to evaluate the members. We generally live outside temple. За бид нар одоо гишүүд ингээд ихсээд өргөжөөд ингээд олон болоод ихээр тэр гишүүдийг бас нягтлах гэдэг ийм ойлголт байна. За we all know that it is not easy to maintain our vows, chant 16 rounds a day and follow 4 principles. It's not easy, especially outside temple is more difficult. За одоо ихэнх гишүүд маань энэ сүм хийдийнхаа гадна талд амьдарцгаадаг. За сүмийн дотор амьдарцгаадаг. Тэгэхээр тэдгээр гишүүдийг одоо хэрхэн яаж одоо байнгын хараа хяналтандаа байлгах вэ гэдэг ийм асуудал байгаад байгаа маа. And actually we see that many newcomers are in ISKCON, but if they don't receive a proper education, they can speak in a different way than Srila Prabhupada to other people.
За ингээд маш олон хүмүүс одоо шинээр орж ирдэг. Гэтэл тэднийг хэрхэн зөв боловсрал олгох вэ? За мөн одоо яаж Шрила Прабхупады энэ хэлж одоо үлдээсэн номнуудыг зөвөр тэр хүмүүст төлөвлөх вэ гэдэг асуудал үүсэж байгаа. And we have seen also that there is a need to engage the devotees according to their nature. За мөн одоо тэрхүү шинээр ирсэн гишүүдийг өөрсдийнх нь төрлөх шин чанарт нь тулгуурлан ямар нэгэн бас одоо тодорхой энэ бурханлаг ажил үйлдэлүүдийг хийлгүүлэх гэдэг асуудал гарч иж байгаа маа. For example, if we have a restaurant, it's good to have a good cook. Жишээлбэл одоо хоолны газар байлаа гэхэд тэнд сайн тогооч хэрэгтэй байдаг тийм ээ. If we have a temple, it is good to have a good temple president. Жишээлбэл одоо сүм байлаа гэхэд одоо тэр тухайн сүмд нь сайн сүмээ удирдлага хэрэгтэй. It's not a question to want to have a position. We need qualified leader who have a position. Qualified leader we need. Тэгэхээр энэхүү одоо тодорхой үйл ажиллагаа болгон дээр хэн хүснэ нь удирдлага болоод байхгүй тэр нь тэнцэхэр хүмүүс удирдлага болох ёстой. So there is a website, like gbc.iscon.org ministries, but I'm using that. Энэ дээр бол одоо Кришна хосрын нийгэмлэгтийн яамдуудын талаар мэдээлэл байгаа. Та бүхэнд орох холбоосоор ороод орж болно. Yes. Oh, yes. So there are different ministries. I have selected a few important ministries and give you a list of many ministries. Би одоо маш олон яамдууд байгаа. За эдгээр яамдууд дотроос нэлээд нь чухал нэг хэдхэн яамдуудыг сонгон та бүхэн танилцуулъя. I'm starting with the Ministry of Education because this is the only ministry established when Srila Prabhupada was on the planet. Шрила Прабхупад багш маань энд амьд цэрэн байх үедээ байгуулсан цорын ганц яам юм байгаа. За тийм учраас энэ яамдаас эхлэе. Энэ бол боловсролын яам. And I put the name of Tapan Mishra Das because he is now the Minister of Education. Би энэ дээр Tapan Mishra Das гэдэг нэрийг оруулсан байгаа. За энэ маань бол одоогоор энэ яамны сайд нь хийж яваа. So maybe you can translate this what Srila Prabhupada said in that interview. Okay. За яг материалыг ертөнцтэй адилхан жишээлбэл одоо эмч хүнд боловсрол хэрэгтэй. Инженер хүнд бас одоо инженерийн боловсрол хэрэгтэй. Тэгэхээр маш олон салбаруудад боловсролууд хэрэгтэй. Яг энтэй адилхан бид нар бурханлаг хүнийг бий болгох юм бол мөн тэнд зориулсан боловсрол хэрэгтэй. За ингэснээр бид нар тухайн хүнийг яаж бурханлаг одоо хөгжил одоо тэрэн дээр илүү гүнзгийрч илүү өндөр хөгжсөн бэ гэдэг тийм хүмүүсийг бий болгохын тулд бид нар тэр хүнд боловсрол өгөх хэрэгтэй. За энэ бол бидний зорилго юм байна. Шрила Прабхупад багш 1976 оны 7 дугаар сарын 14-ний өдөр Нью-Йорк хотод Newsweek санд өгсөн ярилцлага дээр ингэж хэлсэн байна. So here Srila Prabhupada said there is education how to make one person spiritual. Шрила Прабхупад ингэж хэлсэн байгаа. Биднэрт боловсрол хэрэгтэй. Энэхүү боловсролоороо бид нар тухайн хүнийг бурханлаг болгоно гэсэн байна. And we can all see that it's not so easy. Тэгэхээр бид нар энийг одоо бүгдээр мэднэ. Энэ бол тийм ч амархан зүйл биш ээ. So in the Ministry of Education, there is one part called books as a basis. Боловсролын яам дээр нэг одоо зүйл байгаа. За энэ маань бол одоо ном бол суурь юм аа гэж. So every week in ISKCON, since about 3-4 years, the Ministry of Education was presenting to the GBC in Mayapur, GBC body, that the importance to put the we can say the facility for the devotee to take more seriously the reading and studying of Srila Prabhupada books. За Шрила Прабхупады багшийн ном судар бичиг одоо хэлж ирсэн үгсүүдийн судлах энэ нөхцөл боломжийг
бүрдүүлэх нь бол одоо их чухал ойлголт байд юм аа бишрэлтгүүдийн хувьд бол ялангуяа энэ боловсролын салбар дээр. Yes. And actually, at the time I was in Mayapur, I was Tapan Mishra Prabhu, who was at the Ministry of Education at the time. And we were trying to find some ways to encourage the devotee to read and study Srila Prabhupada books. За ингээд намайг Майпурт одоо байхад Тапал Мишра Прабhu маань байсан. За бид хоёр одоо ингээд энэ дээр би бас одоо ISKCON-ы боловсролын одоо яам дээр ажиллаж исэн. За ингээд бид хоёр яаж энэ Шрила Прабхупадын номнуудыг хүмүүст уншуулдаг болох вэ гэдэг талаар ярилцж ирсэн. And we were asking the GBC body to, we were presenting the idea to make 1 week focus for all ISKCON devotees to be more aware about the importance of reading Srila Prabhupada books. За ингээд it's a once in a year. Yes, for 1 week, exactly like the Harinam week, you know, same system. Yeah. Тэгэхээр энэ дээр ингээд жилд нэг удаа 7 хоногийн хугацаатай Шрила Прабхупад багшийн номыг унших нь ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдэг ийм одоо 7 хоногийн жилд зохион байгуулъя гэдэг ийм санааг удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд танилцуулсан байна. So some member of education, we are presenting that to the GBC, and the GBC accepted our proposal. За ингээд боловсролын яамны хэдэн гишүүд маань энэ санааг танилцуулсан. Ингээд удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн үүнийг нь хүлээн авч одоо баталсан. And at that time we were putting the title Shravanam Week. Энэ үед одоо бид нар энэ хөтөлбөрөөр Shravanam гэдэг одоо 7 хоног Shravanam, гэж. yes, week. Shravanam means hearing. За Shravanam гэдэг нь бол сонсох гэсэн утгатай. Like Shravanam, Kirtanam. Same. Shravanam, Kirtanam гэж хэлдэг шүү. And after 1 year after, we changed the title of this program and we called Books as the Basis. За ингээд энэхүү хөтөлбөрөө бид нар дараа нь хэсэг хугацааны дараа нэрийг өөрчлөөд ном бол суурь юмаа гэдэг ийм нэртэй болгосон. Yes. So the purpose of that program, you can maybe read the purpose. За энэхүү хөтөлбөрийн зорилгыг одоо танилцуулъя. За Шрила Прабхупад багшийн номыг унших энэхүү соёлыг хөгжүүлэх. За энэ үүнийг өөрөөс хүмүүстээ болон цуглаанда энэ соёлыг хөгжүүлж илүү улам өргөжүүлэх. And you can read the mission also. За эрхэм зорилгыг би та бүхэнд уншиж өгье. За олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн бишрэлтэнгүүдийн дунд Шрила Прабхупад багшийн номыг тогтмол унших just a moment. Уучлаарай. Шрила Прабхупад багшийн номыг удирдлага болгох энэхүү үйл ажиллагааг онцгойлон одоо эксгэх. Үүнийг одоо олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн гишүүд донд одоо оруулж ирэх ийм эрхэм зорилготой. Yes. So you read about the mission. Yes. Yeah. So actually, this was done a few years ago, and before that, the ISKCON Leadership Sangha, with a meeting of many leaders of ISKCON, maybe around 1,000. They meet every 2 years in Mayapur for a few days and discussing different programs. You know, I remember with one devotee I was presenting that program to the ISKCON Leadership Sangha. And it was made, we have made a survey how the devotees are reading Srila Prabhupada books in their daily life. Ингээд энэхүү хөтөлбөрийг бол ISKCON-ы Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн удирдлагын санга гэдэг энэ хөтөлбөр дээр бол танилцуулах юм байна. Тэгээд бид нар энэ өдөр болгон бишрэлтэнгүү Шрила Прабхупадын номыг хэр их уншдаг юм бэ гэдэг судалгаа бас явуулж үзсэн. And actually the result was indicating that in average, ISKCON devotees are reading in average about
15 to 20 minutes a day. За тэгээд олдуулсан Кришна ухамсарны нийгэмлэгийн гишүүд маань өдөрт дунджаар 15-аас 20 минут Прабхупадын номыг уншдаг болохыг одоо гаргаж ирсэн. Дунджаар. And the survey was showing that many leaders are not reading so much the Prabhupada books. За мөн энэхүү судалгаагаар маш олон удирдлагууд Шрила Прабхупадын номнуудыг уншдаггүй болохыг бас тогтоосон. It is why, understanding the situation of ISKCON members, the Ministry of Education became very active in ISKCON. За тэгээд энэхүү судалгааны үр дүнд боловсролын яам бол одоо бишрэлтэнгүүд дундаа маш эрчимтэй ажиллах шаардлагатайг харуулсан байна. Like inspiring first the leader of every country to read themselves first. Тэгээд мэдээж одоо тухайн газар орон нутаг болгоны удирдлагууд эхлээд өөрсдөө Шрила Прабхупадын номыг унших хэрэгтэй гэж одоо үүнд бас урамшуулж одоо урам зориг өгөх. And if we read ourselves, we can request other people to read. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө уншвал бусад хүмүүсийг унших тал дээр бас одоо илүү ажиллана шүү дээ. So, and we were using the two lines of authority, spiritual authority and can say administrative authority. Бид нар хоёр чиглэлийн удирдлага байдаг талаар ярилцсан, бурханлаг болон захиргааны гэж. And we were also putting the emphasis on developing courses to help devotees to read together and study together. За бид нар мөн одоо сургалтууд бас зохион байгуулж эхэлсэн. За энэ үүгээр тухайн бишрэлтэнгүүд хамтдаа Шрила Прабхупадын номыг судлан мөн уншина. Like having a reading group. За өөрөөр бол бас уншлагын баг бид нар зохион байгуулж эхэлсэн. And different courses like Bhakti Pravesh, Bhakti Shastri, official courses, non-official courses, in order to help encourage devotees to go deeper into Srila Prabhupada books. Мөн одоо сургалтууд Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava гэдэг тийм сургалтууд зохион байгуулсан. Үүгээр бишрэлтэнгүүдийг Шрила Прабхупадын номуудыг улам илүү уншиж судлахыг одоо чиглүүлж үүнд нь одоо урам зориг өгч эхэлсэн юм аа. And also we have program more easy like Bhakti Pravesh before Bhakti Shastri. It's more simple course for devotee who want the basis of Krishna consciousness. Hello? Hare Krishna. Hare Krishna, Baladev Prabhu. Everybody can hear? I don't hear anything myself. Yes, we do. Yes, okay. But Baladev is hearing, no? Don't know. Maybe some other thing to do. Baladev is still collected in the group. I'm sorry, Prabhu. Yes. Yes. Yeah. Yes. So it is why this Ministry of Education was the only one inspired by Srila Prabhupada, and now this Ministry of Education is very important because it can facilitate every devotee, every ISKCON member to have a clear and deep understanding about Srila Prabhupada books and mission. За энэ хүү яам маань бол одоо Шрила Прабхупадын багш амьд цэрүүндээ үүсгэн байгуулсан цорын ганц яам юм байна. За тэгээд одоо энэ яам маань бол Шрила Прабхупадын номнуудыг илүү гүн гүнзгий ойлгож, судалж, суралцах
сод чиглэсэн одоо ийм яам болчиход байгаамаа. And the vision of this program, Books of the Basis, you can maybe read the vision, on the screen. За алсын харааг би та бүхэнд уншиж өгье. За Шрила Прабхупад багшийн ном байна. Дэлхийд дээрх бурханлаг номнууд дотроос хамгийн өргөн дэлгэр уншсан ном болох зорилготой. It's happening slowly. За ингээд мэдээлүүд нь бол ISKCON education.org гэдэг энэ хаяг дээр байгаа. За видеоны талаар бол одоо та бас энэ хаягууд нь байна. Yes. I was putting a video, but we don't have time, I think. So this is ISKCON education.org. Видеог нь тавьж үзүүлмээр гэхдээ хангалттай биш байна. Now there are different courses which are presented through the Ministry of Education, who are encouraged with the Ministry of Education. За боловсролын яамны одоо дэмждэг сургалтууд болон боловсролын яамнаас гаргадаг сургалтууд бас байна. So I think most of you know the ISKCON Disciple course now. Таны бол ихэнх нь Кришна ухамсарын шавийн сургалтыг бол мэднэ. This Bhakti Pravesh, maybe you don't know what it is. Pravesh means door. Бараг мэдэхгүй. Door. So this is a door to go to Bhakti. Yes, the door. Yes. It's good to know the door when we want to go somewhere, no? Энэ бол бактери одоо Yes, Prabhu. So actually this Bhakti Pravesh is very interesting course, but it's not standard in ISKCON. Bhakti Pravesh гэдэг нь бол одоо маш сонирхолтой сургалт байгаа. Гэхдээ энэ бол ISKCON-ы одоо яг юуны стандарт сургалт бол биш. No, because it's not for the moment, maybe later. So some devotee who has been interested by that course, including myself, I was doing a program for Bhakti Pravesh. It is a creation actually for devotee. What the devotee need when they come into ISKCON. За энэ маань бол одоо бишрэлтэнг одоо бий болгоход одоо гөвшрэлтэнг одоо юу гишүүн бод зориулсан ийм сургалт юм. So to explain the position of Srila Prabhupada in the Parampara. За энэ сургалтын дээр бол одоо Srila Prabhupada багшийн байр суурь мөн одоо Paramparaаг бас тайлбарлаж өгдөг. The difference between the different sampradaya. Мөн одоо өөр сампрадаягийн ялгаануудыг бас тайлбарлаж өгнө. The general knowledge about what are the Vedas. За Вед гэж ямар зүйл байдаг юм бэ гэдэг талаар ерхий ойлголтыг өгнө. Also we can say the Vaishnava etiquette, how to act with Vaishnava. За Vaishnava ёс зүйн талаар тайлбарлана. За хэрхэн одоо Vaishnava хүн одоо зам байдал бие хагаа авч явдаг талаар. Vaishnava etiquette in Sanskrit we call Bhakti Sadachar. За Vaishnava ёс зүйн одоо нэр нь Bhakti Sadachar гэдэг ийм ойлголт байдаг. Ном. It's a book, Vaishnava etiquette. It's not a book, but and also it's not standard in ISKCON. This has been developed especially by India, South Africa, and Mauritius. Not so much in Europe. Bhakti, this Vaishnava etiquette is also part of this Bhakti Pravesh. It can be part. Yes, it can be part. Okay. За энэ Vaishnava ёс зүйн бол одоо Bhakti Pravesh гэдэг сургалтын дээр ордог бас нэг хэсэг байт юм аа. But Bhakti Pravesh can also include a little information how to do puja. If we have picture in our house, how to offer the food to Krishna. За мөн Bhakti Pravesh дээр
шүтэндээ үйлчлэхөө мөн одоо энэ гэр орондоо тийм ээ зурган шүтэнтэй байхад мөн одоо хоолндоо хэрхэн өрөх үү гэдэг талаар зааж өгдөг юм аа. It can also include introduction to Bhakti Shastri. За мөн одоо энэхүү сургалтнаар Бхакти Шастригийн танилцуулгыг бас ордог. Actually, maybe 7-8 years ago in Mayapur, inside the Ministry of Education, some ladies, they wanted to do a Bhakti Pravesh for ladies in Mayapur. За мөн одоо Майяпурт бас хэсэг бүсгүүчиг Бхакти Правешийг эмэгтэйчүүдэд зориулсан орох бас хүсэл гаргаж ирсэн. And it was a course for 3 months, like Bhakti Shastri, same thing. За энэ маань бол Бхакти Шастритай бараг адилхан урт одоо хугацаанд 3 сар орчим одоо хугацаанд ордог ийм сургалт байгаа. But since that course is not standard in ISKCON, it means people in ISKCON many people are a little lazy in ISKCON, They want to study only if they have a certificate, За энэ Bhakti Pravesh гэдэг энэ сургалт маань бол Кришна Хамсрын нийгмийн стандарт сургалт бол биш. Яг хүмүүс жоохон залхуураад одоо энэ сургалтанд суудаггүй. Та нэг ийм сургалт байгаад байгаа маа. Энэ бол одоо аль бие усны сертификат олгодог ийм сургалт байгаа. So this Bhakti Pravesh course was not, we can say, accepted by the GBC. It's not always easy, for the devotees who are in education to present some programs that GBC must accept. It's not always easy. За энэ одоо Кришна Хамсрын нийгэмлэг дотор удирдах зөвлөл батлаагүй энэ сургалтуудыг олно бол бас тийм амархан үйл ажиллагаа бол биш ээ. Because many GBC don't have Bhakti Shastri, or Bhakti Vaibhava, or Bhakti Vedanta, or Bhakti Sarvabhauma. Тэгвэл маш олон удирдах зөвлөлийн гишүүд энэ Бхакти Шастри, Бхакти Vaibhava, Bhakti Vedanta, Sarvabhauma гэсэн энэ сургалтуудад суугаагүй хүмүүс байдаг юм аа. Yes, it's been. So, like Srila Prabhupada, he was requesting a devotee who wants second initiation to have, before second initiation, to have Bhakti Shastri. За жишээлбэл Шрила Прабхупад багш бас хүсэж байсан одоо хүн хоёр дахь сахилаа авахаас өмнө Бхакти Шастри гэдэг сургалтанд суух шаардлагатай гэж бодож үзэж байсан. So Bhakti Shastri means Bhagavad Gita, Sri Upanishad, nectar of instruction, nectar of devotion, plus the small books. За Бхакти Шастри Бхагавад Гита, Шри Уpanishad, ном сургал ярьшаа, шимшил ярьшаа, за мөн Шрила Прабхупадын босож жижигхэн номнуудыг үздэг юм аа. So now in ISKCON, if someone wants to be a sannyasi, he need to have Bhakti Shastri. За одоо бол одоо хэн нэгэн хүн Кришна Хамсрын нийгэмлэг дотор саньяси болох жаал тэр хүн заавал Бхакти Шастри суухан байхыг шаардж байгаа. If you want to be a Diksha Guru, it is optional. It's better, but it is not needed 100% to have Bhakti Shastri. For Diksha Guru. For Diksha Guru, yes. За Diksha Guru бол Bhakti Shastrыг суух одоо энэ одоо юу маань одоо сонголттой байгаа. За суух уу юу гэх тухайн хүнээс бас өөрөө сонгож болно. To be a GBC, a regional secretary, temple president, now it's not needed to have a Bhakti Shastri. За удирдах зөвлөл, сүмийн ерөнхийлөгч, за бүсийн нарийн бичиг гэдэрт бол заавал Бхакти Шастри суусан байхыг одоогор бол шаардахгүй байгаа. But Srila Prabhupada wanted that every devotee who want to have second initiation must have Bhakti Shastri. Гэхдээ Шрила Прабхупад бол хэн нэгэн хоёр дахь сахилаа авахыг хүсч л байгаа. Тэр хүн Бхакти Шастрыг заавал суусан байх ёстой гэж үздэг байсан. So it is why the Ministry of Education is a little pushing that we apply what Srila Prabhupada wanted and is developing many types of courses to facilitate that. За одоо бол энэ сургалтыг бол заавал суухыг бас шаардахгүй байгаа. Гэхдээ энэхүү сургалтанд суухад шаардлагатай бүх зүйлүүдийг бол одоо бие зохион байгуулж энэ дээр одоо бэлтгэсэн байгаа.
And in short, like Bhakti Pravesh can be like preparation for first initiation. За Bhakti Pravesh бол бишрэлтэн нэгдүгээр сахилаа авахт нь одоо бэлтгэх ийм сургалт байгаа даа. And it's also developed by Bhakti Vriksha course, preparation for first initiation. Something is similar. За Bhakti Vriksha маань мөн тухайн бишрэлтэн эхний сахилаа авахт нь бэлтгэдэг бас ийм сургалт байгаа даа. So Bhakti Vriksha is also developed by this Ministry of Education, or it's a different ministries? Yes, it's especially education congregation, but they are very close. Bhakti Vriksha бол цуглааны яамны сургалт байгаа. Гэхдээ энэ сургалт маань маш ойролцоо ийм сургалт байгаа. But this means the education in temple or in congregation must be the same education. It is the same Krishna, same Srila Prabhupada. За цуглаан сүм маань бүгдээрээ л яг адилхан одоо сургалттай бүгдээрээ л голдоо Кришнаг, Шрила Прабхупадыг төвдөө тавьсан нэг л зорилготой ийм хоёр яамаа. So like I can add, Bhakti Pravesh, Bhakti Vriksha, Bhakti Sadachar, all these courses and some other are helping us to have a good basis about Krishna consciousness. Саяны одоо дурдсан эдгээр сургалтууд маань бүгдээрээ одоо юунд суур боловсрол ойлголтыг бүгдээрээ өгөх ийм одоо зорилготой сургалтууд юм байгаамаа. And after we have Bhakti Shastri, and after Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. За энэний дараа одоо Шримад Бхагаватмын сургалтууд орж ирдэг. Yes. So now there are different ways of teaching. За одоо өөр одоо хэлбэрээр хүмүүсийг бас сургаж боловсруулах замууд байна. We have mainly two ways. Ихэвчлэн энэ дээр бол ерөөсө хоёрхан төрлийн л одоо сургалтын хэлбэр байна. One it is called institutional. За нэгдүгээр нь бол одоо ямар нэгэн байгууллагаар дамжуулан сургаж боловсруулах. Like Mayapur Institute, Vrindavan Higher Education, Radhadesh in Belgium, they are institutional. Mayapur Institute, Vrindavan-ы дээд боловсруулалтын одоо төв гэх мэтлэн. And we have also a personal teaching. За мөн одоо хов хүнд одоо зориул хов хүн өөрөө сургалт орох гэдэг ийм бас нэг хэлбэр байна. Хоёр дахь нь. And this can be done by any individual authorized teacher. За хоёр дахь чиглэлийг бол одоо ямар ч хүн аль бие усны багшийн сургалтыг нь суугаад одоо эрхээ авцсан бол тэр хүн энэ сургалтуудыг орж болно. In Sanskrit, it's called Chatushpati. Санскритээр бид нар үүнийг Chatushpati гэж нэрлэдэг. And this is a Vedic standard. Энэ бол Ведийн стандарт юм байна. In the Vedic standard, it means there is a teacher and a student are living together. За Ведийн стандартаар бол багш шав хоёр нэг дороо амьдардаг байсан. Like a guru disciple, same principle. За одоо яг л одоо шав гуру шав хоёр яг ямар байдгүй яг тэр стандартаар. And this can be done by devotee who feel confident, of course, and who have a broad knowledge about the Vedic literature. Excuse me, it can be done. This can be done by devotee who have a important knowledge about the Veda, and who thinks it's important program to do that. Мэдээж энийг орж байгаа хүн бол энэ Ведийн мэдлэг дээр нэлээд одоо сайн одоо боловсрсон байх та мөн одоо энэхүү мэдлэг маань ч гэсэн тэ өөрөө их ач холбогдол чухал мэдлэг юм байгаамаа. And there are two types of presentation we can say for this studying topics. За хоёр төрлийн одоо танилцуулга байна. One is with exam and one is without exam. За нэгдүг нь бол одоо шалгалттай, нөгөөх нь шалгалтгүй гэж. For example, in the Vedic culture,
usually in Gurukul, devotee or young people, we are studying many years. За гурукул дээр бол одоо залуухан хүүхдүүдийг бол ялангуяа одоо гурукул дээр бол нэлээд олон жил сургаж боловсруулдаг. And how to evaluate that someone who is studying many years, he gets some realization? How to evaluate that? За хэн нэгэн хүн олон жил суралцаад одоо нэлээд ухаарлалтай болсон үг яаж шалгах вэ? Vedic teaching is not so much about memory, it's about realization. За Ведийн одоо сургалт маань бол олон жил судлахад маш их ухаарал ойлголтуудтай болсон байдаг. So there is one way of doing. It's very funny, Suppose we want to cook rice, Okay, we put the rice, we put the water, we put everything. How to know when the rice is cooked? За одоо жишээлбэл одоо будаа жигнэх ажил байлаа гэж бодъё. Тэгэхээр за будаага аялаа усаа аялаа. Гэхдээ яг яаж жигнэх вэ? We just take 1 grain of rice and we can experience if it is cooked, yes or no. За бид нар зүгээр нэг савнд будаа хийгээд тавьчлаа. Энэ маань одоо болцсон будаа болох уу үгүй гэдгийг бид нар яаж мэдэх вэ? So in the Vedic approach of studying, at the end of the study, the teacher he asks one question. За Веди одоо энэ хандлага маань за нэг хүн одоо юм ном сурлаа. За тэрийг одоо дараа нь яаж хамгийн сүүлд сурсан үгийг шалгаж нэгтлэх вэ? And the student must answer that question with his realization. За ингээд багш нь үүнийг бол нэг ямар нэг асуулт тавьж асуув. За энэ хүү асуусан асуултанд шавь нь өөрийн ухаарлаараа тайлбарлана. Тэгэхээр ном дээр одоо хэлсэн үгийг тавьчих давтахгүй байна. And if the teacher is satisfied, the student can graduate from Gurukul. За хэрэгцээ багш одоо хариултанд сэтгэл хандах юм бол тэр хүн одоо тэр шалгалтыг давлаа гэж үзнэ. So this is the Vedic way. Of course, we are quite far away in ISKCON about that. За энэ бол Ведийн одоо ёсны юм байна. Гэхдээ мэдээж одоогийн Кришна хонсрын нийгэмд бол үүнээс нэлээд хол яваа. But this is a system we are doing in Gurukul. За энэ бол одоо Гурукул дээр одоо сурдаг олон систем юм байна. Gurukul means for children and also for adult education. За Гурукул дээр бол одоо хүүхдийн сургалт болон насан туршидын сургалт гэж хоёулаа байдаг. So there is also a topics, relationship between education and money. За мөн одоо боловсрол болон мөнгө хоёр ямар холбоотой юм бэ гэдэг талаар бас хэлдэг байна. So there are 2 different ways those topics. Энэ дээр одоо 2 арга зам байна. So the Vedic way, the devotee teach without salary and can receive donation. This is Brahminical tendency. За Ведийн зам мөр бол бишрэлтэн бол одоо салингүйгээр ном сургаалыг одоо гэхдээ хандив хүлээж авч болно. Энэ бол брахман хандлага юм байна. And the non-Vedic way, devotee teach for money. This is Vaishya tendency. За Ведийн бус одоо хэлбэр нь бол бишрэлтэн мөнгөний төлөө ном сургаалаа айлтна. Энэ бол одоо Vaishya хандлага юм байна. So actually now in ISKCON the 2 are there. Vedic way, non-Vedic way. Одоо бол энэ Кришна хонсрын нийгэмлэгт маань энэ хоёулаа яваа. Because when if teaching must be done by Brahmana. So if the Brahmana does not understand the philosophy and is not confident in Krishna, he cannot teach. He must do another job. If Brahman хүн маань философи мэдэхгүй за энийг зааж одоо ойлгуулж чадахгүй байгаад бол тэр хүн ном сургаал айлдах биш өөр ажил хийх хэрэгтэй.
But there are many devotees in ISKCON, they have some facility to remember verses, or they have been teacher maybe 20, 30 years ago when it was less teacher the time. Excuse me, what's that mean? I don't understand. It means that we have many teachers now in ISKCON, and many are teaching since 10, 20 years, but they were teaching for money. And it is difficult for them to change nowadays. Okay. За одоо 10 20 жил багшилсан одоо юм хүмүүс байгаа. Гэхдээ эдгээр хүмүүсийн заримуд нь бол одоо мөнгөний төлөө багшилдаг болсон ийм хүмүүс байгаа. Эдгээр хүмүүс бол энэ бас хандлагаа өөрчлөхөд одоо бол нэлээд хэцүү байдаг юм аа. So now, for example, if you want to study Bhakti Shastri, you can see many temples, or at least a few temples, are giving that opportunity to teach, but they charge money for the Bhakti Shastri. Жишээлбэл одоо маш олон цөмүүд дээр Бхакти шастрыг орохдоо бол мөнгө одоо төлбөрийн зориулалтайгаар мөнгө авах зорилгоор бас ордог ийм одоо газар сүмүүд бас байна. But now we are going to see what Srila Prabhupada said about that. За одоо бүгдээрээ энэ Шрила Прабхупад шинэ талаар юу хэлснийг олж үзье. All Brahmanas charge fees. Do I need translate it? Maybe you can translate, huh? За хуурамч брахман төлбөр авдаг юм аа. Үгүй эдгээр хүмүүс бол брахманууд биш. Эдгээр одоо боловсролыг мөнгөөр арилжиж байгаа хүн бол брахманууд биш. Жишээлбэл хэн нэгэн лекц уншиж байлаа. Хүн одоо боловсруулж байлаа. Тэгэхэд одоо бид нар үүнд нь бид одоо цалин өгөөч гэж хэлж болохгүй. Бид нар мөнгө асууж гуйж болохгүй. Эхлээд мөнгөө төлчих ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ингээд дараа нь та хурж ирээ богоод гитаг үзээрэй гэд. Бид нар ингэж хизээч хэлдэг. Энэ бол нохооны хийдэг ажлаа. Шрила Прабхупадын өрөөний яриа 1977 оны 4-р сарын 28. Yes, it's a very strong statement, and also that one, you know. Can translate also. За, өөр бас нэг юм тодорхойлт байна. Энэ бол брахманы хийдэг ажлаа. За энэ хэлбэрээр шавь нь юу авчирна? Энэ бол тэр хүний хувьд орлого нь болдог. Ямар ч цалин байхгүй, ямар ч гэрээ байхгүй. Хэрвээ одоо та надад $100 өгвөл эсвэл одоо $500 өгвөл би тань зааж өгнө. Үгүй. Ийм одоо гэрээ бай. Сургалт бол үнэгүй. Брах болгонд үнэгүй сургалтыг өгөх ёстой. Шрила Прабхупадын 1972 оны 5-р сарын 27 оны өдөр орсон лекц. It is very important for devotee who want to study, devotee who want to teach, to know what is attitude according to Srila Prabhupada and the Vedas. За энэ бол одоо Шрила Прабхупадын одоо зааварчны дагуу энэ ном сургаалыг яаж орох талаар одоо зааварчилгаа байна. Okay, now, yes, Srila Prabhupada was saying it is a video, but I don't have but I can give you later the reference, you know. Huh? Srila Prabhupada, he was saying in that video that maintenance is not a problem. Krishna is maintaining all the animals, the bird, the plants, you know. So if he's maintaining all his son and daughter, why he cannot maintain the devotee? За энэ дээр бол одоо би тэгвэл одоо цалин цагаан авахгүй бол одоо яаж өөрийгөө тэжээ тэтгэж авч явах юм бэ гэх. Тэгэхэд энэ дээр одоо тэжээ тэтгэж авч явах гэдэг бол асуудал биш ээ. Одоо бурхан энэ хорвоо дэлхий дээр асар олон амьтдуудыг тэжээ тэтгэхэд аваад яваад байхад яагаад нэг бишрэлтэн тэжээ тэтгэж авч явж чадахгүй гэж. Especially devotee who has given his life for Krishna. Ялангуяа өөрийнхөө амьдралыг Кришнад зориулж байгаа хүнийг Кришна яагаад авч явж чадахгүй гэж.
And this is a situation, especially for a devotee who has a Brahminical initiation in ISKCON. Энэ маань бол ялангуяа брахмас ахилтай бишрэлтэнгүүдийн хувьд бол одоо ийм зүйл болдго юм аа. But of course, this necessite to have the knowledge of the Veda and necessite to have faith in Krishna. Necessity to second is what? What necessity of to having knowledge of the Veda in Srila Prabhupada and to have faith in the Veda, to have conviction, okay. Shraddha. Окей. За нэгдүгээр нь бол одоо Ведийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. За хоёр дахь нь Ведэд маш гүн гүнзгий итгэл бишрэлтэй байх хэрэгтэй. Шратха гэдэг зүйл байх хэрэгтэй. But the Brahmana is supposed to have knowledge and faith in Krishna. За Брахма хүн бол одоо Ведийн мэдлэгтэй итгэдэг байх хэрэгтэй, мөн түүндээ мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. So this is for the education. Now the Ministry of Congregation. За энэ бол боловсрол юм байна. За одоо цуглааны яамын талаар ярилцъя бүгдээр. So two persons are the director, Japataka Maharaj and Kanteya Prabhu, one of his disciples. За цуглааны яам маань хоёр сайдтай Jayapataka Swami болон Kanteya dasa. And in that program for congregation, there are many different programs, like Shraddha Kutir means a place of faith, house of faith. Энэ хүү яам маань маш олон сургалтууд зохион байгуулдаг. За нэгдүгээр нь бол одоо Shraddha Kutir. За энэ ямар нэртэй вэ? Ямар утгатай үг вэ гэхээр итгэл бишрэлийн өргөө гэсэн утгатай. Namata means the place, the market of the holy name. За хоёр дахь одоо сургалт нь бол Namata. За ариун нэрийн зах гэдэг нэртэй ийм сургалт байна. Bhakti Vriksha means the tree of bhakti. За гурав дахь нь Bhakti Vriksha гэдэг маань Бхактийн мод гэдэг нэртэй сургалт байна. And in that congregation development ministry, there is also a program to study, to teach ISKCON disciple course. За мөн одоо энэ цуглааны яам маань бас ялгаа байхгүй одоо Кришна хүсрийн нийгэмлэгийн шавийн сургалтыг бас ордог. We can also program to develop Bhakti Sadacha, Bhakti Pravesh. За мөн одоо Bhakti Sadacha, Bhakti Pravesh гэсэн ийм сургалтуудыг бас ордог. We also program for Sunday program, how to care about the devotee, preaching in prison, how to get married. These programs also. За бишрэлтэнгүүдийг халамжлах, мөн одоо шоронгуудад номлол хийх одоо гэх мэтлэн олон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. And this Ministry of Congregation is in touch with hundreds of thousands of devotees, because most of the devotees live in congregation. За энэ цуглааны яам маань хэдэн 100 мянган бишрэлтэнгүүдтэй харилцаж ажилладаг. Учир нь ихэнх бишрэлтэнгүүд маань сүмийн гадна амьдарцгаадаг. So there are other ministries. За өөр бусад яамнууд байна. I just put the list here and some comments. Communication. How ISKCON is communicating with the local authority in the country, the other religions, the political people, the other education institution, communication. За харилцаа холбооны яам байна. За орон нутаг одоо хүмүүстэй яаж харилцах вэ гэдэг тал дээр анхаардаг ийм яам байгаад байна. So the ministry is Anuttama Prabhu, is the director. За энэ хүү яамны сайд нь бол Anuttama Prabhu байна. So the word is from America. За тэрээр бол Америкийн нэгдсэн улсаас гаралтай юм байна. And usually now in important countries we have the Minister of Communication for the local country, is for the international Anuttama. But we can have also one. Anuttama Prabhu is can say Director of Communication for international, all countries. Anuttama dasa маань бол олон улсын төвшөнд энэ харилцааны яамыг одоо толгойлж явж явдаг хүн байгаа.
And after we can have some local ministry for each country to have a director of communication. Мөн орон нутгийн удирдлага гэж байна. За орон нутаг болгон дээр өөрийн гэсэн харилцаа холбооны юутай ерөнхийлөгч одоо юутай захиралтай. We have also the deity worship, of course, ministry, which is very important. За мөн одоо шүтэнийг шүтэх яам гэж одоо яам байна бас. And Nishigakavacha Prabhu is a disciple of Indraduma Swami. He's in charge of the Нэрсимха ministry. Кавач Прабhu за Indraduma Swami-гийн шавийн хүн байгаад байгаа. And actually, this ministry is just to help devotee to have a standard, to have the same worship in every ISKCON temple. За энэ хүү яам маань бол улс орон болгонд бишрэлтэн болгонд яг нэг стандартаар шүтэх тал дээр анхаардаг яам байгаа. Of course, to worship in temple, every devotee need to have second initiation. За мэдээж сүмдэр бол шүтэнд үйлчлэхэд одоо үйлчилж байгаа бишрэлтэн болгон хоёр дахь сахилтай байх хэрэгтэй. Cooking, dressing the deity, offering arti, everybody must have second initiation in temple. За хоол хийх, одоо шүтээндээ үйлчлэх энэ эдгээр бүх үйл ажиллагаанууд бүгдээ тухайн бишрэлтэн хоёр дахь сахилтай байх хэрэгтэй. So in Mayapur, all these ministries are in Mayapur actually. So in Mayapur, we have a program for 4 months how to become a pujari. За Mayapur бол одоо эдгээр яамдууд байдаг. Тэгээ Mayapurт бол хэрхэн пужари болох вэ гэдэг сургалтыг одоо энэ хүү яам маань ордог 4 сарын сургалт байгаа. And it's mean the first month is how to understand what are the Brahminical quality. За Брахман шин чанар гэж юу вэ? Түүнд яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг энэ сургалт эхлээд ордог. Because the pujari must be a Brahmin. Өөрөөр бол энэ дээрс пужари хүн бол брахман хүн байх хэрэгтэй. And of course, it's a lot of work for a country to have devotee able to do puja. But this is if we have a deity, we need to have pujari. Тэгээ олон улсууд бол одоо яаж одоо пужари болох вэ гэдэг тал дээр одоо пужаритай болох вэ гэдэг дээр асуудал байдаг. Тэгэхээр мэдээж шүтэн байгуул тэн дээр пужари заавал байх хэрэгтэй. So it is why ISKCON has a very important reputation, especially in India, because the level of deity worship in India is very advanced in ISKCON. За энтгэхт бол одоо сүмүүд дээр дандаа энэ пужаринаар одоо байнгын пужаринууд байдаг. Учир нь одоо энтгэхт бол энэ шүтээндээ үйлчлэх пужари дээр бол нэлээд өндөр шаардлага тавьдаг байгаа. Srila Prabhupada was saying the pujari must be clean and punctual. За Srila Prabhupada хэлдэг пужари бол яг маш цагаа барьдаг, маш цэвэрч хүн байх хэрэгтэй гэж. And of course, we have a different level of worship for devotee worship a picture or a small deity in their house. Different level. За энэ шүтээнд үйлчлэхэд өөр төвшний стандартууд байна. За одоо зурган шүтээнд үйлчлэх эсвэл одоо тийм ээ яг мууртэд үйлчлэх гэдэг. And also, it's possible to ask advice, information, for deity worship, temple deity worship, or house deity worship. За мөн одоо энэ хүү ямаас бас одоо асуулт зөвлөгөө авч болно. За гэртээ шүтгэж яадыг, сүмдэр шүтгэж яадыг гэдэг талаар. Everybody can contact the ISKCON deity worship ministry. Ямар ч хүн бол одоо Кришна хонсор нийгэмлэгийн энэ шүтэн шүтгэхийн холбогдож болно. Yes. And now there are more and more representative in different countries. Like in one country, one expert pujari can be representative, explain to local devotee how to be a pujari. За ингээд улс болгонд бол одоо энэ хүү яамтын төлөвлөлүүд болж байгаа. За тэгээд хэрхэн одоо хүмүүстэй хэрхэн шүтээндээ үйлчлдэг, яаж үйлчлдэг гэдэг талаар цаага тайлбарлаж өгдөг болж байгаа. I just get some idea about the different ministry now.
За зөвхөн одоо ингээ янз бүрийн яамдуудын талаар бүгдээр бас ингээ гоё ойлголттой болж авч байгаа юм шүү. But the Ministry of Book Distribution and Vijay Prabhu is the director. За ном төгөлтийн яам байна. За энэ Vijay Prabhu маань энэ одоо сайд нэг. Right now we are in December because it's a Christmas month, so many devotees are engaged into book distribution in this December month. 12 сард бол ялангуяа Крисмсийн сар болоход маш олон бишрэлтэнгүүд ном төгөлтөнд оролцоо явуулдаг. So there are many groups who are connected in order to get inspiration to distribute books and to follow the people to which we distribute books. За олон бишрэлтэнгүүд бол to follow the people who is distributing books, and many people are following those people. Yeah, it means there is some technique, you know. To distribute books, we have some techniques, but it is very important to follow the people to which we distribute books. To take the address, Okay. to try their contact, to invite them for some other program, to visit them in their house, to phone to them, all those things. Okay. За ингээд энэ одоо сарууд бол одоо ном илүү төгөөдөг хүмүүсээ дагаад хүмүүс ном төгөөг явчихдаг. Мэдээж ном төгөөхэд бол бас тодорхой аргачлал одоо техниктэй байдаг юм аа. So it is why actually many ministries are connected with each other. За олон яамдууд бол хоорондоо их холбоотой. Like for example, book distribution, you know, we distribute books to some people. If we take the contact, we can have another ministry called congregation or devotee care who can follow that. Or temple can follow also. You know, their contact. Hello, hello. Hare Krishna. Somebody can hear? Hare Krishna. Hare Krishna, yes. Baladev is doing other thing. Yeah. I'm sorry, Prabhu, my internet was not so good. Could you please repeat that again? Okay. So it means I was saying that many ministries, you know, can be connected with each other. Like when somebody distributes a book, if the devotee who distribute takes the address, he can give the address to the temple, he can give to the congregation, to the Namata department, and like that we don't lose. We can get in touch with the people who are some interest for Krishna consciousness. Жишээлбэл одоо ном төгөөж явж байгаад хэн нэгэн бишрэлтэнгийн одоо хүний одоо хаяг адресыг олж авбал тэрнийг одоо сүмийнхэнтэйгээ юм уу эсвэл намаатаа цугдааныхантай хуваалцаад нөгөөдөл нь тэр хүнтэй холбогдоод ингээ нөгөө хүн цаашаа хөгжил аваа явчихдаг юм аа. We have also in ISKCON the Ministry of Cow Protection in Agriculture. За мөн одоо бид нар энэ нийгэмлэг дотор өхөр хамгаалах болон хөдөө аж ахуй гэсэн юм яамтай. ISKCON Prabhu is in charge, is from Brazil. За Kalakanta Prabhu гэдэг ийм хүн байгаа. Бразилийн бишрэлтэн байгаа. I'm going to speak a little later because there are different aspects of agriculture and cow protection. There are different aspects. Тэгээ энэ Варнашам Дарма дээр бол өхрийг хамгаалах болон хөдөө аж ахуйн тал дээр нэлээд олон үндсгүүд байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бид нар дараа нь ярилцсан. We have the Ministry of Padayatra. За мөн одоо Падаятрагийн яам байна. Before it was Lokanath Maharaj was in charge. За урд нь Lokanath Swami бол энэ хариуцж ажиллаж байсан. Now it is one of his disciples named Krishna Chaitanya Swami. He's from America. За одоо түүний нэг шав бол Krishna Chaitanya Swami гэдэг Америк бишрэлтэн үнийг хариуцж байгаа. So try to encourage devotees to do Padayatra, to present, go to village, you know, with bulls sometimes, chanting Hare Krishna means more
simple, you know. За энэ хүү одоо яам маань одоо заримдаа өхөр тэрэгчүүдтэй хөдлөөд ингээд тосгоход жижиг тосготуудаар яваад одоо ном сонин одоо түгээгч гэдэм үү эсвэл одоо харин нам санкирта хийх гэдэг ингээд явчихдаг. We have a Ministry of Justice. За мөн шүүх яам гэж байна. Because sometimes in ISKCON, there are some devotees who are not, we can say, proper attitude. We have not a proper attitude. Заримдаа энэ манай нийгэмлэг дотор бол зөв хандлагагүй хүмүүс бас байдаг. Буруу хандлагатай. Sometimes also there are some leaders in some country who are abusing their position for their personal interest. Зарим улс орны одоо орон нутгийн удирдлагууд нь өөрийнхөө албан тушаалыг хувийнхаа зорилгоор ашиглан одоо бусад гишүүдэд төлөө одоо юу бусад гишүүдэд хохирох ийм хандлагатай байдаг. This is why we have a Ministry of Justice with ISKCON Dispute Resolution Office. Тийм ч учраас бид нар энэ дээр бол Кришна ухамсар нийгэмлэг дотроо энэ шүүх яамтай байдаг. Эдгээр энэ мэтийн асуудлуудыг эдгээр яам дээр шийддэг. I did not put the name of the person because I don't know. I think it is a Mataji now, but I don't know her name. And it was not written in the website. За одоо энэ хүү яамыг толгойлж байгаа хүний нэрийг бичсэнгүй буюу одоо мэдэхгүй байна. Тэгээд веб сайтн дээр байхгүй байсан. Like many years ago, two ISKCON guru, two Srila Prabhupada disciples, were having a big dispute in ISKCON in Europe. За одоо Европт бол одоо нэг Шрила Прабхупадын хоёр шавь маш том маргаан өрнүүлсэн. Маш том одоо энэ маргаан болсон юм аа. They were going to the same country, giving initiation and fighting amongst each other. За эдгээр хоёр Шрила Прабхупадын шавь маань нэг нь одоо улс дээр очиод хоёулаа сахил өгөөд тэгээ хоорондоо одоо маргаан хийсэн. So this was, can say, with that office, like a dispute resolution office, you know, it was some progress were made in their fighting. За ингээд энэ хүү одоо шүүх яам маань бол энэ дээр ажиллаж одоо нэлээд бас өргөжж бас тогтож хөгжсөн юм байгаа. Of course, you know, when it is like an important leader who have this type of attitude, this is not put on internet for everyone. This little hidden, you know, from the general public, general devotee. За тэгээд энэ талаар бол мэдээ удных олон төвөнд гадуур бол тараагдаагүй ийм мэдээлэл байгаа. Тэгээд яг хөө энэ дотооддоо бид нар одоо энэ Кришна ухамсарын нийгэмлэг дотор ингэж шийдсэн ийм асуудал байгаад байгаамаа. But we have a Ministry of Justice because we need justice among the devotees. Otherwise, it's going to have exploitation. За бид нар ингээд энэ дээр бол ийм шүүх яамыг оруулж ирсэн юм байна. Яагаад ингэж юм гэхээр бид нар энэ бишрэлтэнгүүдийн дунд бол энэ шудраг эсрэг тогтоох хэрэгтэй. Үгүй бол би энийг ашиглаж мүлжих гэсэн ийм одоо өөрийнхөө хувийн ашиг сонирхолд ашиглах гэсэн ийм хандлага гараад болдгоо маа. Material world means exploitation. Материалын ертөнц гэдэг бол ашиглан. Spiritual world means cooperation. Бурханлаг ертөнц гэдэг бол хамтын ажиллагаа. But for cooperation, we need to have the desires for cooperation. За хамтран ажиллахын тулд бид нар хамтран ажиллах хүсэл байх хэрэгтэй. And we need to cooperate on the same basis in Srila Prabhupada vision. За мөн одоо хамтран ажиллахын тулд мөн адил бас юу алсын хараа мөн одоо үндэс суурьтай байх хэрэгтэй. We have another ministry called Fund Development. Devakinandan Prabhu in India. Мөн одоо юг fund is a racing fund, right? Yes, practical. Okay.
Энэ тэгэхээр дараагийн яам маань бол одоо жишээлбэл энэ өргөл хандив цуглуулж одоо тэрийг хөгжүүлэх гэдэг ийм яам байна. За энэ яамны сайд нь бол Devaki гэдэг прабу байна. Yes, yes. He's actually Srila Prabhupada disciple. He's from India, from Mumbai. За энэ хүн бол одоо Шрила Прабхупад өгшин шав итгэх хүн байна. Мумбай хотоос гаралтай хүн байна. And actually, to develop the Mumbai project, Jew Beach, was not easy at all in ISKCON. No? За одоо итгэх одоо Мумбай хот дахь Жуухугийн энэ нар шарлан газар дахь сүмийн төсөл бол тийм амархан төсөл байгаагүй. So he was there as a very young devotee at the time, and he was part of the thing how to collect money, how to use the money for to build the Jew temple. За тэрээр бол одоо энэ хүү төслийг яг одоо явж явахд бол маш залуухан байсан. Гэхдээ одоо энэ хүн маань бол энэ төсөл дээр ажиллаад ялангуяа нь одоо хандив одоо цуглуулахын ажил дээр ажиллаж ирсэн хүн байгаамаа. Because we have seen that a Brahmana, a teacher, does not deal with money. He receives donation. He does not ask. За энэ дээр бол брахман багш хүн бол яг хуу энэ мэдээж хандив авч болно. Гэхдээ хандив гуйж болдоггүй маа. This is a Brahmana teacher, but a Brahmana who want to build the temple, he need money. Тэгтээ одоо чи брахма хүн маань жишээлбэл одоо сүм хийд барих бол тэр хүн мөнгө хэрэгтэй. So actually, they are in that ministry. It's official ministry. ISKCON. They are devotees who want to learn. Yes, yes, Prabhu, you go. Yeah, it means because many devotees in the world, they want to build temple, you know, or to have a big project, but many of them don't know. They are not qualified. They don't know how to do. So this ministry is helping, you know, people who want to have money for their own country to help with, can say, the knowledge of the scripture and the purity. Тэгэхээр энэ хүү одоо яам маань бол одоо олон улс орнууд одоо хүмүүс бол энэ тэнд өөрсдийн сүм хийд төв одоо юу гэдгийг юм байгуулах сонирхолтой гэдэл тэрэн дээр одоо мөнгө төгрөгтөө хэрхэн харьцаж ажиллах вэ? Энэ мөнгө төгрөгийг яаж босгох вэ гэдэг тал дээр нь одоо чиглүүлж зөвлөж тусалдаг ийм яам байгаад байгаамаа. For example, to build a TOVP, it's a huge sum of money we need. За жишээлбэл TOVP-гийн одоо төслөө энэ бол маш олон сая доллар орсон ийм төсөл байгаа. Of course, the TOVP is not a local program, it's international program. Мэдээж TOVP бол зөвхөн эдгээр биш олон улсын ийм төсөл байгаа. It is why every devotee who can, of course, you know, he can help by contribution. It can be in money, it can be in publicity, it can be in work, it can be in any ways to be part of the team to develop the TOVP in our lifetime. За энэ маань бол одоо олон бишрэлтэнгүүд энэ дээр ганцхан мөнгнөөс гадна маш олон зүйлүүдэд хой нэмрээ оруулж туссан байгаа. Тэгээд энэ дээр бол одоо амьдралаа одоо олон жилүүдэд зориулж энэ төслийн нэг хэсэг болж явсан юм аа. Like when we say to maintain a temple, like Mayapur temple, Vrindavan temple, Jew temple, it's a very big temple. Жишээлбэл Майпурын сүм, Вриндаваны сүм, Жуухугийн сүмүүд бол маш том сүмүүд байгаа. So we need a lot of money and manpower. Үүн дээр бол бид олон тооны хүмүүс мөн одоо мөнгө төгрөх хэрэгтэй. Энийг одоо авч явах, эсвэл одоо энийг одоо эглүүлж барих гэдэг юм. And to maintain that, we need to be under the quality of goodness, sattva guna. Тэгэхээр бид нар альва сүм хийдийг одоо авч явахын төвийг авч явахын тулд бид нар юун дээр сатва гун дээр буюу сайн сайхны гун дээр байх хэрэгтэй. If we are in ignorance, under ignorance or passion means tamas or rajas, we cannot maintain.
За бид нар цам раажаас буюу харанхуй хөгсөл хичээлийн гон дээр байгаа тохиолдолд бид сүмхийд юм уу төвийг авч явж чаддгүй маа. So it is why there is another ministry is ISKCON Property Office. За өөр бас нэг одоо яам бол одоо байгууллага бол Кришна хонсрын нийгэмлэгийн өмчийн газар гэдэг газар байна. So there are usually two persons. Bhaktarupa Prabhu is a Srila Prabhupada disciple living in India, and he is in that office since many years. Энэ нэр бол хоёр гол хүн байгаа. Нэгдүг нь бол Bhaktarupa Prabhu, Srila Prabhupada гişin шав. За энэ хүн бол энэ газар бол их олон жил ажилласан. And there is always a member of the GBC Executive Committee who is part of that how to maintain ISKCON property. За энэ мэн одоо энэ Кришна хонсрын нийгэмлэгийн өмчүүдийг яаж авч явах вэ гэдэг энэ ажиллагаа бол одоо удирдах зөвлөлийн нэг ажиллагааны нэг гол хэсэг байдаг юм. Because sometimes it's very clear the property are in the name of ISKCON, sometimes it's not so clear. За заримдаа одоо тухайн өмчүүд бол Кришна хонсрын нийгэмлэгийн нэр дор явж байдаг. Гэтэл заримуд нь бол одоо энэ нийгэмлэгийн нэр дор явдаггүй байдаг. So it is why some leaders in ISKCON are in their seva is to make sure that all ISKCON property stay in ISKCON. За заримдаа бол одоо ийм үйлчлэл байна. Одоо Кришна хонсрын нийгэмлэгийн бүх өмчүүд Кришна хонсрын нийгэмлэгтээ үлдэх ёстой гэдэг энэ дээр нь ажилдаг ийм бас одоо ажиллагаа үйлчлэл байна. And there are some other ministries like Shastrik Advisory Council. За өөр бас нэг одоо юу бол шастр судрын зөвлөлийн судрын зөвлөх Shastra. Advisory Council. Шастрын дагуу зөвлөх консул гэдэг одоо зөвлөл гэдэг ийм одоо байгууллага байна. Actually, many devotees who are in this, there are more devotees than I put here. Many devotees are not Srila Prabhupada disciple. За энэ дээр бол маш олон хүмүүс ажилладаг. За энэ дээр нэлээд олон Srila Prabhupada-ийн шавнар одоо бас ажилладаг байгаа. It is devotees who study quite deeply Srila Prabhupada books, who have the tendency to study also. Энэ маань Srila Prabhupada-ийн номнуудыг их олон жил гүнзгийр судалсан мөн одоо юмнуудыг судлах гүнзгийрүүл сонирхолтой ийм хүмүүс их хвчлэн энд байдаг. For example, a few years ago, it's happened in one country when Diksha Guru has initiated his wife. За нэг улсад одоо ийм юм болсон байгаа. Нэг Diksha Guru өөрийнхөө эхнэртэй сахил өгсөн. So, is it bona fide? Yes or no? Тэгэхээр одоо энэ асуудал бол одоо зөв үү буруу юу? We have no example in the scripture about a guru initiated his wife. Бол одоо гүрүү хүн эхнэртэй сахил өгч болдог өгөөд талаар ном судраас юм олддгоо. So some guru were saying yes, some guru were saying no. Зарим гүрүүнэр бол болон заримуд нь болохгүй гэдэг. So this is a service of this ministry to look for into the scripture and to understand according to time and circumstance. За энэ бол одоо энэхүү бүлэг хүмүүсийн хийх ажил юм байгаа. Тэд нар одоо энэ асуудлыг судлаад одоо цаг хугацаа нөхцөл байдалд нь одоо таарсан ийм хариулт үнэлгээг өгдөг хүмүүс байгаамаа. So it took quite a few months, I think 6 months, 1 year to arrive to a conclusion. Энэ одоо энэхүү саяны асуудал төр бол жишээлбэл нэлээд удаан одоо судалсан баг одоо нэг хагас жил орчим тэгээд дараа нь эцэст нь дүгнэлтөнд хүрсэн. Another ministry, Central Office of Child Protection.
өөр бас нэг одоо байгууллага маань энэ маань болохоор хүүхд хамгааллын төв офис гэж байна. So maybe Baladev Prabhu, you can translate what I wrote. Our mission is not written by Srila Prabhupada, it is written by the Child Protection Office. This is the mission of Child Protection Office. За энэ маань одоо хүүхд хамгаалах төв одоо юуны байрны одоо гол зорилго байна. За энэ гол зорилго одоо бол Шрила Прабхупадын хүүхдүүд энэхүү Шрила Прабхупадын хөдөлгөөний хүүхдүүдийг одоо үл тоомсорлох эсвэл одоо эдгээрийг хүчирхийлэх энэ үйлдэлүүдээс хамгаалах юм байна. Ингэснээрээ бид нар энэ өөрийн хөдөлгөөний ирээдүйг улам хүчрхэг болгоно. Тэгээ хүүхдүүд бол энэ ирээдүй. Бид нар бурханлаг ертөнцийн бурханлаг энэ нийгэмлэгийн хамт олныг дэлхийн ертөнцид бурханлаг ертөнцийн хамт олны энэ Is it okay? Yes, okay. Just a moment. Бурханлаг нийгэмлэгтээ бид нар энэ хүүхдийг хамгаалж үлгэр жишээ үзүүлснээрээ бид нар нэгүсэнгүй байдал болон энэ халамжлан анхаар хамгаалах гэдэг зүйлийг бас өөрснөө дадлагжуулан хөгжүүлэх юм аа. Yes. Yes. Thank you very much, Baladev, for translation. It's not easy. Huh? Yes. We need not to make mistake. Huh? Yes. Yes. Actually, this office, of course, has been developed after ISKCON has been in many problems with the child abuse in Gurukul. За энэ хүү одоо байгууллага нь бол манай Кришна хувьсрын нийгэмлэгт олон тооны хүүхдүүд хүчирхийлд өртсөний улмаас үүсгэн байгуулагдсан ийм байгууллага байгаа. Yes. So this ministry is very active. Actually, if we follow the ministry in every country, we need to have at least one representative in the Central Office of Child Protection. Every country, we need to have one representative. Тэгээд улс болгонд одоо энэ хүүхд хамгаалах энэ бас энэ төвийн нэг төлөөллүүд бас байдаг. Is there any office that women's protection? It's connected. Or old we have protection or yes. something? I can go on. I know we have one ministry called the Vaishnavi ministry. And in that ministry, yes, Vaishnavi ministry. I did not put all the ministry. Эмэгтэй бишрэлтэнгүүдийн яам гэж бас яам байгаа Vaishnav ministry гэдэг. And in that ministry, of course, it's only ladies who are in the ministry in charge and participating. За энэ хүү яам дээр бол дандаа эмэгтэйчүүд байдаг. Хариуцж авчдаг ийм яам байгаа. Yes, and they are having some special courses for Matajis. За энэ хүү яам маань бол зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориулсан бас сургалтуудыг ордог ийм яам байгаа. Some special meeting for Mataji together. За энэ хүү яам маань зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай бас уулзалт сургалтуудыг зохион байгуулдаг. For example, every year in Govardhan, near Vrindavan, they have a meeting for a few days. Only Matajis can go to the meeting. Means sharing their understanding about Krishna consciousness under the direction of advanced lady in ISKCON. За одоо жишээлбэл Говардханд одоо энэ өсгөөчүүд маань цуглаад жилдээ нэг удаа цуглаад одоо энэ юуны талаар ведийн ойлголтын талаар Шрила Прабхупадын зааж сургасан ойлголтуудын талаар сайхан уулзалдаж ярилцдаг ийм одоо уулзалт болдог. Yes. Nowadays we try to do some course different when it is possible.
course for men teach men, ladies teach ladies when it is possible. За одоо цагт бол бидэрт бол одоо эрчүүд эмэгтэйчүүдтэй бас сургалт харах боломжтой болсон байгаа. And also because we have the same men in India, in Mongolia, France, similar tendency, you know. Тэгээд ямар ч улс оронд одоо Монгол, Франц, Твэн бүгд л эрэгтэй эмэгтэй бол эмэгтэй хүмүүсийн хандлагатай шүү дээ. Same for the lady, India, Mongol, or France. It is the same nature, you know. Энтэгч байна уу, монголч байна уу бүгдээрээ л адилхан шин чанаруудтай шүү дээ. We have also in ISKCON another ministry for the youth people. За мөн одоо манай нийгэмлэгт бас залуучуудад зориулсан яам гэж байна. Залууч жишээд яам. It is one devotee called Manu. Manu Prabhu is in charge of that ministry. За Manu Prabhu бол энэ хүү яамны бас одоо тэргүүн байгаа. How to help young people, especially we can say teenager or young adults, you know, in devotee families, how to facilitate their life for work, for marriage, for living, you know, like that. За мөн одоо энэ хүү одоо залуучуудын маань өсвөр насныхан болоо залуучууд зориулан ажилладаг. Тэднийг одоо хэрхэн суралцах вэ? За хэрхэн одоо ажиллах вэ? Хэрхэн гэр бүлээ зохион байгуулах вэ гэдэг дээр одоо чиглүүлж тусламж дэмжлэг үзүүлдэг ийм яам байгаа. So all the ministries that I mentioned from the beginning, they are international ministry. За эдгээр одоо би бүгдийн дурдсан эдгээр одоо яамдууд одоо байгууллагууд бол бүгд олон улсын байгууллагууд байгаа. And they can have representative in every country. За эдгээр одоо яамдууд байгууллагууд байна. Бүгдээрээ улс болгонд өөр гэсэн төлөөлөлттэй бас байдаг. And we have also some additional ministry like Vanashram Dharma, but it's only in India. За мөн одоо нэмэлт бас нэг яам байна. Энэ маань Varnashram Dharma гэдэг яам байна. Энэ одоогоор энэ яам маань зөвхөн итгэвч байна. So we have mainly two main approach. ISKCON Daivi Vanashram Dharma, India. Одоо биднэрт одоо энэ дээр үндсэн хоёр хандлага байна. Кришна хүнсрийн нийгэмлэгийн Varna Ashram байна. Vasugosh Prabhu is a minister of that group. Тэгээ Vasugosh Prabhu бол одоо энэ одоо яамыг толгоолж байгаа. Bhakti Raghava Maharaj is like the honorary devotee because he started singing many years ago. Bhakti Raghava Maharaj энэ хүнд одоо гишүүн нэр ажилтдаг энэ хүү яамд. And we have the website idvm.in, you know, India. За энэ дээр бол одоо IDVM гэдэг одоо ийм одоо веб сайттай ажиллаж байгаа. And we have the Vanashram College Foundation with Bhakti Raghava Maharaj. За мөн одоо Varna Ashram College одоо гэдэг бас ийм одоо сургууль байгаа. Bhakti Raghava Maharaj-ийн толгойлсон. Yes, with the website also. Yeah. За мөн одоо энэ бас одоо веб сайттай. So the foundation, Vanashram College Foundation, is like more to establish Vanashram College. За энэ Varnashram Foundation гэдэг маань одоо илүү одоо коллеж сургуулийн чиглэлтэй. Yes, it's mainly to focus on establishing Vanashram College in different, starting in Mayapur in different places, and also in Gurukul education. За Varnashram одоо foundation одоо Varnashram College-ийг байгуулахдаа одоо интегрээс гадна өөр бусад ус улсууд яаж байгуулах вэ? Мөн Gurukul-ийг байгуулах тал дээр ажилладаг. And ISKCON Daivi Vanashram Dharma is more large in one sense to work what to do with agriculture, how to involve the farmers around ISKCON.
За example. олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн Дави Варнашрам Дарма маань маш өргөн цар хүрээтэй. За энэ дээр мөн ихэвчлэн газар тариалан яаж эрхэлэх вэ? За энэ дээр одоо яаж тэрүүгээр амьдрах вэ гэдэг заадаг. Like in Mayapur, they are with the IDVM, ISKCON Devi Vanashram Dharma. So they are working, they are starting to work with the village around Mayapur. Which Varnashram, could you please repeat that again? ISKCON Devi Vanashram Dharma, India. Yes. They are the center is in Mayapur. So they are starting to work with the village around Mayapur, about 20 villages. Okay. За энэ олон улсын Кришна ухамсарын нийгэмлэгийн Дави Варнашрам Дарма эдгийн салбар маань тэр Майпурын ойролцоо 20 тосгонд одоо ажиллаж одоо энийг хөгжүүлж байгаа. In order to help the village people to have a very, we can say, good life, not to make mistake for the crops, for example. Тэгээд одоо энэ одоо яа маань бол одоо эдгээр тосгоны оршин суугчдад одоо тэдгэрийг хөгжүүлэх яаж одоо энэ дээр одоо тэр илүү аз жаргалтай сайхан амьдрах үү гэдэг тал дээр тусалдаг ийм байгууллага байгаа. For example, to have a quality food, organic food, instead of pesticide. Жишээлбэл энэ дээр бол одоо илүү чанартай яаж органик одоо хоол хүнс хэрэглэх үү гэдэг талаар зөвлөгөө өгдөг юм уу? Also to encourage the villager to produce their own clothes. За жишээлбэл одоо тосгондоо өөрсдийнхөө говцондрыг яаж ойж өмсөх вэ? Because we have seen that if we have food and clothing and like house for shelter, the main needs are covered. Жишээлбэл одоо энэ хөдөөд одоо амьдарч байхад гэр орон байгаад товц сундар байгаад хоол хүнсийнхэн бол үндсэн суур шаардлагууд нэгэ бүрдчихдэг. So actually this Vanashram Dharma ministry is only in India for the moment. За тэгэхээр одоо энэ хөө яа маань одоо зөвхөн итгэхт байгаа. But there are some discussions that the Vanashram Dharma Indian one means is presenting to the GBC body the need to have a Vanashram Dharma ministry for all international. There is discussion on that line. I'm sorry, you just mentioned. Yes, there are some discussion since sometimes, that the Vanashram Dharma ministry, Indian one, can become international if the GBC can accept that. Okay. It's a proposal for the Vanashram Dharma India to become international. The GBC need to discuss and maybe to accept. Энэ дээр одоо энэ Дави Варнашрам Дарма гэний эдгийн салбар маань олон улсынх болох гээд энэ одоо удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн саналаа тавьсан байгаа. Энэ талаар одоо ярилцж байгаа. Yes, so we'll see if the GBC accept. Тэгээд удирдах зөвлөл одоо хүлээж авах нь үгүй гэдгийг бид нар бас үүнийг харъя. Yeah, this is the end. Thank you. Glory to Srila Prabhupada. Та бүхэнд баярлалаа. I have one question that regarding this. You mentioned that this Varna ashram that Gurukul is the Gurukul is included adult education, but you also mentioned that Varna Ashram Dharma College. That what is the difference between Gurukul adults education and Varna Ashram College education? Yes, means can you translate? За би сая ингэж асуусан юм аа Гурукулд бага насны хүүхдүүдийг боловсруулахаас гадна насан туршидтын боловсролыг өгдөг. За дээрэс нэмээд сая бас Прабху тэр Варна ашрамын коллеж байдаг гэсэн. Тэгээд энэ Варна ашрам коллежийн
боловсрол болон гурукулын насан туршидын боловсрол хоёр хоорондоо ямар ялгаатай юм болоо гэж асуусан. Yes, because actually, since it is not accepted for the moment as international ministry, different devotees started different things. одоогоор энэ нь олон улсын хэмжээнд яг нэг одоо хэлбэрээр хүлэмжшэрэгдээгүй учраас хүн болгон өөрөөр ороод байгаа. So some devotees like Bhakti Vikash Maharaj, Dhara Maharaj, Bhakti Raghava Maharaj, they were inspiring some devotees to start their own farm. Бхакти Рахаваас Викаш Махарадж эдгээр хүмүүс бол бишрэлтэнгүүдийг өөрсдийнхөө фермийг одоо бий болгохыг илүү дэмжиж яваад байгаа. Some devotees started their own gurukul in some places. Зарим бишрэлтэнгүүд бол өөрийнхөө амьдарч байгаа газараа гурукулууд бий болгоод эхэлсэн. But very few started gurukul. Цөөхөн хүмүүс байгаа. Yes, we are mainly Mayapur and Vrindavan is not full gurukul actually. Mainly Mayapur is gurukul. Майпурт бол одоо голчлон одоо гурукулууд нь байгаа. Вриндаванд бас одоо эдэргээд ихэвчлэн Майпурт төвлөрсөн байгаа. And so it is why some devotees have already started something like Vanashram College Foundation. Зарим бишрэлтэнгүүд одоо жишээлбэл аль хэдийн сургалт боловсролын талын юмнууд эхлүүлсэн байгаа жишээлбэл одоо Varnashram Foundation одоо суур ойлголт гэдэг. So like last Kartik, it was a course of 1 month organized by Varnashram College Foundation in Mayapur. I was there. Жишээлбэл Майпурт бол одоо жишээлбэл сүүлчийн одоо Картгийн үеэр бол одоо Майпуртын Varnashram Foundation-ыг аль хэдийн үүсгэн байгуулад эхэлсэн байгаа. And we have also a branch about Varnashram College Foundation from Varnashram College Online, means teaching online. За мөн Varnashram одоо коллеж маань онлайнаар сургалт ороод эхэлсэн байгаа. So there are different types of topics who are taught by that Varnashram College. Varnashram коллеж дээр бол нэлээд олон төрлийн бас сэдвүүдээр хичээл орж байгаа. But it's only for men. Гэхдээ энэ маань одоогоор зөвхөн эрчүүд зориулсан сургалтууд орж байгаа. So personally, like 2-3 years ago, I was teaching Bhakti Shastri in Varnashram College online, only for men. Би бас одоо өөрөө Varnashram коллежийн дагуу Bhakti Shastri зөвхөн эрчүүд тус орж исэн 2-3 жилийн өмнө. But this is for adult education. За энэ бол одоо насан туршидын боловсролын багамаа. And it's very good to have education at the beginning of life. It's better, you know. За амьдрал эхэлж байхад бол дөнгөж амьдрал эхэлж байхад мэдээж энэ боловсрол гэдэг болж явах нь мэдээж хамгийн сайн. So it is why there is a need of gurukul. Тийм ч учраас гурукул байх ёстой болж байгаа. Some countries they have some system of education like they do their own schooling following their country and add some spiritual practice. Тэгээд одоо зарим улсад бол одоо өөрсдөө сургуулаа байгуулад энэ дээр бурханлаг дадлагжуулалтыг нэмээд ингээд бас ажиллаа явуулдаг хүмүүс байна. Some countries they have no system. They send their children to the normal school. За зарим улсууд бол ямар ч тийм систем өдр бий болгоогүй зүгээр хүүхдүүдээ бол энгийн сургуулиудаа явуулдаг хүмүүс байна. Some people send their school by online education. За заримуд нь бол хүүхдүүдээ бол онлайн сургалтанд хамруулан явуулдаг хүмүүс байна. Some parents do the education themselves to their own children. За зарим эцэгчүүд бол өөрсдөө одоо боловсрол олгож байна. So the Veda explains that when a child has a Brahminical tendency and Kshatriya tendency, the best school is Gurukul. Тэр одоо вед дээр өгүүлдэг хэрэгцээ тухайн хүүхэд брахман болон кшатрийн хандлагатай байгаа бол тэр хүүхдийг гурукулд явуулбал хамгийн сайн гэж өгүүлдэг. Yeah. And also Vaishya from the high level. Vaishya from high level are Vaishya who take care of cows and land.
The Vaishya with a high level and Vaishya with Yes, Vaishya for high level can go to Gurukul, but Vaishya of high level does not make business, are not business people. They are caring about cows and land. маш одоо дээд төвшний Vaishya хүмүүс бол тэд нар бол Gurukul явдаггүй. Харин тэд нар бол газар болон үхрээ хамгаалаа явчихдаг. Vaishya for a lower level means they wanted to make business, they don't need to go to Gurukul. To learn money, to learn how to make money, we don't need to go to Gurukul. Уучлаарай өндөр төвшний Vaishya бол Gurukul яваад газар үхэр хамгаалах ажил дээр ордог. За доод төвшний Vaishya бол Gurukul явах шаардлагагүй. Одоо эдгээр хүмүүсийг бол бид нар орчин үед бол бизнесмэнүүд гэдэг байгаа. Эдгээр бол мөнгөний араас явдаг юм хүмүүсээ. It is why this situation with Vanashandama, since it is not clarified 100% in ISKCON, some leaders say it's important, some leaders say it's not important, some leaders said, I don't know. Тэгэхээр энэ Vaishya Varnashram Dharma энэ Gurukul-ийн ойлголтуудыг бол зарим хүмүүс бол хэрэгтэй гэдэг, заримуд нь хэрэггүй гэдгээ. So it is it may change the situation when the things are going to be clarified. Тэгээд энэ мэн одоо юмс тодорхой болоход энэ асуудал нэг талдаа гарах байхаа. Yes. So it's why devotees who are interested by any ministry of ISKCON ministry, they can ask me. I can give some website. It's especially in English. Maybe some in Russian translation. I don't know, but not in Mongolian. Not now. За тэгэхээр одоо ямар ч бишрэлтэн энэ одоо олуулсан Кришна ахмсны нийгэмлэгийн аль ч яам газрын үйл ажиллагааг сонирхож болно. За би чадлаараа айлхаар тэр газруудын мэдээлэл одоо холбогдох одоо юмнуудыг та бүхэнд өгье. Гэхдээ англи хэлээр байж магадгүй шүү эдгээр мэдээллүүд нь. It's why I wanted today to get this type of presentation, because many devotees don't know how ISKCON is working. За бид нар одоо би өнөөдөр та бүхэнд энэ олуулсан Кришна ахмсны нийгэмлэгийн талаарх мэдээллийг айлхаар өгөхийг орлоо. Маш олон хүмүүс энэ байгууллага яаж ажилдгийг мэддэг юм аа. So if we know what is ISKCON, how it's work, if we choose to join ISKCON, we can become more, we can say, enthusiastic and clear about Srila Prabhupada mission and our role in Srila Prabhupada mission. Бид нар одоо энэ дээр олон хүмүүс энийг мэддэггүй, мөн дээрээс нэмээд Шрила Прабхупадагшийн байр суурийг ойлгодгоо, мөн тэр одоо Шрила Прабхупадагшийн энэ эрхэм зорилго нь юу байсан бэ гэдгийг бас мэддэггүй маа. Тэгээ энийг гол нь одоо тайлбарж ойлгуулахыг хичээсэн. Do you have any type of, we can say, point, question on anything of today? I was speaking a lot because I wanted to present quite a few, of this ministry. За тэгээд одоо өнөөдөр ийм сэдвүүдийг ярьслаа. Тэгээд энэ хэдэн яамдуудын гол нь ойлголтуудыг бас одоо ISKCON маань яаж ажилладаг талаар та бүхэнд гол нь тайлбарж ойлгуулах гэсэн юм аа. Thank you very much. Hare Krishna. Yes, but I can Prabhu, yes. За та бүхэнд асууж лавлах юм байгаа болов уу? Харе Кришна бүгдээрэнд нарийн минь түгэе. Түрүүн тэр нөгөө хандив өргөл хандив өргөж хөгжүүлэх яам гэдэг дээр ярьсан.
хандивыг гуйж болохгүй гэсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр чинь би одоо жишээ нь манай сүм баригдаж байгаа хандив өгөөч. Одоо ийм хандив сүм баригдахлаар ийм сүмд одоо хандив өргүүл ийм ач тустай байдгаа гэж брошюр таргаж аваад байгаа нь одоо зөв юм уу буруу юм болов? Хэн тэгж гуйж болохгүй вэ гэдэг талаар ярилцсан шүү бас. Хүн болгон гээгүй шүү. Жишээлбэл энэ дээр тэр хэн тэр одоо юу хүн брахман хүн тэгж болдоггүй гэж ярьсан шүү. Брахман хүн боёо одоо тэр юунууд саньяси болцсон тэр хүмүүс эдэр тэгж одоо болохгүй байх нь шүү дээ. Брахман хүн. Бид нар бол одоо болно гэсэн үг үү тий? Бид нар чинь бас тийм өндөр түвшний хүмүүс биш шүү дээ. Тийм тэгэхээр болно гэсэн үг юм байна шүү дээ. Yes, Mataji is asking that fund development, Ministry of Fund Development, there is one issue that this Brahmin cannot ask donation, for example, for build a temple. So he basing on the donation, and so Mataji is misunderstood that we cannot ask donation, for example, for a temple. So what should we do? She is asking, and I helped her to clarify that it's not everybody, it's only the Brahman people. Not exactly, but it's supposed to be directed by a Brahmin. Yes. За энэ дээр бол бас тэр нэг гол нь тэр Брахман хүн нь одоо тэр бусд хүмүүсээ чиглүүлэх ёстой юм байна. Энэ яг үргэл хандив цуглуулах тал дээр. And because it's a local situation. Every country has a different, can say, priorities, you know. But when we want to build a temple in a country, of course, we need to have a vision. The leader must have a vision. And he needs to have ideas how to make money. За мэдээж энэ бол орон нутгийн энэ хүмүүсийн одоо алсын хараа тэдгээр юмудаас шалтгаална. За бид тэр ямар алсын хараа байх ёстой юм, ямар одоо хэлбэрээр мөнгө цуглуулах ёстой юм, яах ёстой, ийх ёстой гэдэг төвнүүдийг удирдлагууд нь илүү гаргаж ирж тавих ёстой. Desire is one thing, but we need to have the qualification to do. За хамгийн гол нь бид нар энийг хийхэд бид нар тодорхой чанар чадварууд хэрэг ёстой. This way qualification is coming with our varna. За бид нар эдгээр чанаруудыг бид нар варна ашрамынхаа дармын дагуу тогтоох ёстой. So actually there are different systems like for having a donation for the TOVP, for example. We need a lot of money. So there are some devotees, their service is to travel in the world to request donation. Жишээлбэл TVP-г одоо барихад бол маш олон сая доллар хэрэгтэй болсон. Тэгээд бүр зарим бишрэлтэнгүүд нь бол тасралтгүй гадаадаар аялж энэ хандив цуглуулах ажил дээр ажиллаж исэн. There are no other service. Тэр бишрэлтэнгүүд бол үүнээс өөр үйлчлэл байгаагүй. And this type of devotee, his name is Rajabilas, you know, he's from India, he's living in Mayapur. It means he has a wife, you know, and he just concentrate on, he has a team, he created a team, some contact, he's going around the world to collect money for TOVP. Жишээлбэл одоо энэ хандив цуглуулж ирснийг Прабу өөрөө их нартайгаа яваад байнга гадаадаар аялаад энэ TVP төрүүлээд тасралтгүй мөнгө цуглуулах одоо энэ үйлчлэлд ажиллаж исэн хүн байна. And it means he's qualified to do that. За тэгэхээр өөрөө бол энэ тухайн ажлыг хийх бас одоо бас чанар чадварыг эзэмшсэн ийм хүн байхыг бас одоо шаардж байгаамаа. He's a South Indian Brahmin, so very qualified. За энэ хүн бол одоо өмнөд энтхийн ийм брахман хүн байгаа маш одоо чадварлаг.
but he receives that seva to collect money for the TOVP. тэрээр бол одоо энэ TVOP зориулаад одоо буюу хандивыг цуглуулж хүлээж авах энэ үүрэг даалгавар ажлыг авсан юм So аа. he has inspired some devotee to assist him in that extraordinary program. За тэгээ зарим бишрэлтнүүд бол түүний энэ үйл одоо энэ гайхалтай одоо үйл ажиллагааг нь бас дэмжин одоо ажиллаж исэн юм хүмүүс бас байгаа. Like they have the different system. For example, if we give, for example, in dollars, something like $100, you know, $108, sometimes it's like that, you know. We can have one buy one feet square to marble for the temple room. We can have a small recognition, I can say like that. За бид нар одоо шиг хандив цуглуулах нэг тийм гол будман дээр нэг тийм юу газар сонгоод тэрийгээ сайхан тогтчуулаад тэндээ ингээд бас илүү хүмүүсийг бас одоо хүмүүс танилцуулах мөн хүмүүс хандив өргөх тэрийг нь хүлээж авах юм газар байгуулдаг. And actually, you know, many people are ready to receive, to give donation to a spiritual program where we are sure about the money where it's going, no cheating propensity, and with devotees who are qualified and honest at the top. За тэгээд мэдээж энэ одоо мөнгө хүлээж авах энэ үйл ажиллагаа маань маш хянамгай байх хэрэгтэй. Энэ дээр одоо тодорхой чанар эдэг одоо хангасан. За дээрэс нь мэд хуурч мэхлэхгүй байх хандлагатай ийм хүмүүс маань энэ дээр одоо ажиллаж одоо маш хянамгайгаар ингэж ажиллаж явах хэрэгтэй байгаамаа. And everything is clear, you know, for the money. People receive donation. People can give donation online or in person. Receive is always there, you know. After you receive by email a message thanking you, you know. It's clear, honest. За тэгээд мэдээж энэ мөнгийг хүлээж аваа. За талархах, баярлах одоо юу гэдэг тийм ээ хариу үйлдэлүүд нэ. Гэхдээ энэ дээр үргэлж маш тодорхой, маш үнэнч байх хэрэгтэй байдаг юм аа. Because this is when we deal with money, you know, it's a big topic, money. So this is why we need to have the leader must have a Brahminical tendency. За мэдээж энэ мөнгөтэй холбоотой асуудал бол маш. And leader means at every level, like GBC, like regional secretary, temple president, Namata leader, you know, head pujari, everyone, every leader, every devotee who has a second initiation must be at a certain level. Тэгээд одоо энэ дээр удирдлага гэдэгтэр нь бол одоо тухайн удирдах одоо юуны олон одоо удирдах зөвлөлийн гишүү эсвэл одоо тэрний доотлын бүсийн нарийн бичиг эсвэл одоо ерөнхийлөгч нь бүгд дээр хоёр дахь сахилаа автсан ийм хүмүүсийг хэлээд байгаамаа. It's like, you know, ISKCON, when Srila Prabhupada was there, was a movement where Srila Prabhupada was the center of ISKCON, you know? But now we have more than 100,000 devotees initiated in ISKCON. We have 97 gurus. 97 guru. Total how many initiated devotees you mentioned? More than 100,000. I think it's 130,000 now. Одоо бараг 130,000 гаруй ийм сахин саваартай бишрэлтэнтэй болтлоо ингээ өргөжөнд хамарсан байна. We have millions of people who are part of the congregation. За мөн одоо энэ цуглааны бишрэлтэнгүүд донд бараг сая гаруй бишрэлтэн байна. And we have a big number of people who are coming to visit the temple, or we have been part in the Ratha festival or any program made by ISKCON. You know?
ISKCON-ы одоо зохион байгуулж байдаг маш олон хөтөлбөрүүдэд маш олон хүмүүс бас ирцгээдэг. Хэдэн сая хүмүүс ирцгээдэг. So it is why we need a big structure. All these ministries are there to provide information, organization, protection. Тэгээд энэ дээр бол одоо энэ олон хүмүүс зориулсан одоо маш том бүтц зэрэгтэй. За энэ дээр бол одоо хамгаалах, одоо харилцаа холбоо үүсгэх, одоо юу гэдгийг тэдгээр бүх ажлуудыг гэдэг энэ олон яамдууд газрууд ажиллаж байгаа маа. It is why we need to be balanced. We need to have, if we want to advance spiritually, we need to have advanced devotee association, devotee with advanced devotee. We need that to advance spiritually. Бид нар бол одоо хөгжихийн тулд бид нар өндөр төвшөнд хүрсэн, бурханлаг төвшөнд хүрсэн ийм хүмүүстэй харилцаж нөхөрлөх одоо дагах ийм шаардлага байдаг юм аа. Тэгэхээр тийм хүмүүс бидэд хэрэгтэй. And if we want to have a program in our country or internet, we need to have a qualified person. Хэрвээ бид нар аль нэгэн газар одоо хөтөлбөр ямар нэг юм зохион байгуулахыг хүсвэл бид нар тэрэнд нь шаардлага хангасан хүнийг ажилуулах их хэрэгтэй байдаг юм аа. So if we want to build a house, we need to have a good foundation. Бид нар байшин барихыг гэвэл мэдээ сайн суурь хэрэгтэй. It is why we need the balance between spiritual advancement and we can say material organization. За энэ учраас биднэрт бол одоо тэнцвэртэй одоо энэ хандлага хэрэгтэй. Нэгдүгээр нь бол бурханлаг тал дээр, нөгөөх нь материалын тал дээр одоо тухайн зөвлөл дээр бас одоо туршлагатай тийм хүмүүс хэрэгтэй байд юм аа. It is the same thing, you know, but in one family we can practice Krishna consciousness, but we need to work according to our capacities to have enough money to live, to pay the rent, to pay a car, to buy the food, you know. Жишээлбэл бид нар бол одоо нэг гэр бүл Кришна хумсраар хичээллээ гэж бодоход тухайн гэр бүл чинь бас ялгаахгүй ажиллаж амьдрах ёстой, хоолундаа авах ёстой. Энд эдгээр юмнууд бас байх ёстой байт юм аа. It is the same principle for each of us individually, for a family, for a country. It is the same principle. За мөн яг адилхан зарчим маань одоо гэр бүл гадна улс орон дээр ч гэсэн бас ажилладаг. It is why this Srila Prabhupada, you know, he gave all the philosophy in his books. You know, lecture, you know, interview, all this. He gave all this philosophy is there. Тийм ч одоо Шрила Прабхупад маань бүх шаардлагатай философи буюу ойлголт өгтөнүүдийг бүгд ингэ өөрийнхөө номдоо оруулаад танилцуулсан байгаа. And at the end of his life, Srila Prabhupada said he has done only 50%. He did not install Varnashram inside ISKCON. Тэгээд төгсгөл нь Шрила Прабхупад хэлсэн байгаа. Би бол нийт хийх ёстой ажлынхаа 50%-ийг л хийлээ. Одоо үлдсэн 50% нь бол Varnashram Dharmаг одоо энэ бүрэн тогтоох хөгжүүлэх ёстой байсан юм аа. Энэ амьдсангүй гэж хэлсэн. If we are transcendental, we don't need money. Хэрвээ бид нар яг чандын төлөвтэй очих юм бол бидэрт бол мөнгө хэрэггүй. Krishna is giving food to every animals, birds, insect. Кришна бол бүхэл амьтан одоо юунууд бүгдээрэнд нь хоолунд хэрэгцээтэй юмнууд өгчдөг. But if you want to have a house, if you want to have a car, we need money. Бидэрт бол байшин, машин одоо унд хэрэглэхэд бидэрт мөнгө хэрэгтэй. This way we need to find occupation according to our nature. Тэгэхээр биднэрт өөртөө шин чанартай таарсан ажил хөдөлмөр эрхлэх хэрэгтэй. And if we want to build a temple, we need to have devotee qualified to have the vision to know how to make money for Krishna. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн тийм юм хүн барихыг хүсэж байгаа бол бид нар тэрэндээ шаардлагатай хүмүүс бас одоо мэдээж одоо тэр нөөц бололцоо хэрэгтэй. Тэгээд тэдгээр шаардлага гэсэн хүмүүс нь тэр нөөц бололцоо гаргах тал дээр ажиллаж хөдөлмөрлөдөг юм аа.
It is why we have seen we have a Ministry of Fund Development. Make Тийм ч fund. учраас энэ дээр бол одоо тэр хатив одоо үргэлжлэх цуглуулах гэсэн ийм яам хүртэл байгуулагдсан байна. And every country, they have some devotees who are qualified for different things, you know. We need to find devotees who are qualified for one project and let him do the project. Тэгэхээр улс орон болгон маань өөрсдийн одоо дотоод нөөц болцоо тухайн ажлуудыг хийх чадварлаг тэр хүмүүсээ таньж мэдээд энэ төрөг ажиллуулвал их зүгээр үт юм аа. This is why ISKCON is quite big variety of seva service, you know. Тийм ч учраас одоо энэ юу Кришна консерын нийгэмлэг дотор үйлчлэлийн төрөл зүйл бол үнэхээр өргөн дэлгэр байдаг юм аа. And Srila Prabhupada was making the point that we have different nature, so we can serve Krishna in different function. Шрила Прабхупад хэлсэн байгаа. Бид нар бол бүгд өөрөө өөр гэсэн шин чанартай учраас тэрнийхэн дагуу маш өөр үйлчлэлүүдийг хийж болно. But a real devotee, he has a sense of unity with Krishna, because the devotee want to become a pure devotee, and we can develop pure bhakti in any seva that we have. Тэгэхээр одоо бид нар өөрсөндөө байгаа шин чанарын дагуу ямар ч үйлчлэлийг хийж болно. This way, it's very important to understand what is ISKCON, what is Srila Prabhupada mission, and to find our place in that mission. Тэгэхээр бид нар одоо энэ олон улсын Кришна консерын нийгэмлэг гэж юу юм, энэний эрхэм зорилго нь юу юм, Шрила Прабхупад багш ямар байр суурьтай, мөн одоо эдгээр ямар ажил одоо юм эрхэлдэг, тэрэн дотор би өөрийнхөө шин чанар таарсан юуг хийж энэ дотор өөрийн байр суурийг олох юм бэ гэдэг их чухал юм аа. Of course, you know, in every country we need temple, we need congregation, we need farm, we need restaurant, we need everyone in ISKCON. Тэгэж биднэрт бол одоо төв хэрэгтэй, сүм хэрэгтэй, фарм хэрэгтэй, ISKCON-д бол одоо маш олон юм хэрэгтэй. It's Srila Prabhupada, he built a house that everybody can live. Шрила Прабхупад бол хүн болгон амьдарч болохоор тийм байшин барьж өгсөн хөө. Even if we are not very advanced, even if we are not very good devotee, no problem. If we accept the shelter of Srila Prabhupada and receive inspiration, help from devotees who are more advanced than us, we can become a devotee of Krishna and offer to Krishna something that is going to please Krishna. Ингээд бид нэр Шрила Прабхупадын өмг төвшигт нь ороод ингээд тэр хүнээс тусламж аваад мэдээж маш өндөр түвшний хүмүүсээс бас заавар чиглэг аваад тусламжийг нь аваад ингээд бол бид нар бүгдээрээ Кришнагийн бишрэлтэнгүүд болж чаднаа. And all the different can say ministry or different program in ISKCON are here to help us to participate according to our desire and nature. Тэгэхээр олон бүх яамдууд болон сургалтууд байгаа нь хүн болгоны шин чанар таарсан энэ хэлбэрээр биднийг бас одоо хөгжүүлж авч явах ийм зорилготойгоор бий болгосон энэ нөхцөл боломжууд юм аа. Now the time is passing, you know. It's night for you, huh? Mongolia. Yes, it's 10:15. 10:15, yes. So if there is no other point, maybe we can stop here. Одоо тэгээд энэ дээр өөр ярилцах сэдв байхгүй бол бүгдээрээ түрээд өндөрлөё. And I want to thank you all very much to listen so attentively. За та бүхнийг ингээд маш анхааралтай сонсон дэх. And be eager to learn something more about
Srila Prabhupada and ISKCON movement. За ингээд Шрила Прабхупад болон энэ олон улсын Кришна ухамсар нийгэмлэгийн хөдөлгөөний талаар ингэж сонирхож байгаад их баярлалаа. So maybe we can stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Very much. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Jai. Maybe you can make the video before stopping. Oh, yeah. Video is always good. Yes. I am in South India, you know, and I am in a Wi-Fi, you know, in some Ayurvedic hospital. So it was okay, but sometimes it's less okay. Hare Krishna. Jai. Srila Prabhupada ki Krishna. jai. Hare Jai. Krishna. Jai. Hare Krishna. За Hare Thank you Krishna. very much. Hare Krishna.